So, good morning to all. In the previous class, we started a discussion on local bodies. As a part of this discussion, I have completed the recommendations given by Balwant Rai Mehta Committee as well as Ashok Mehta Committee. So we have discussed Balwant Rai Mehta Committee and Ashok Mehta Committee, right? And even we started a discussion on 73rd Amendment Act. 73rd Amendment Act. Alright? So, where as a part of 73rd Amendment Act, we have completed the composition, duration of local bodies of Panchayat Raj institutions, and even the powers given to local bodies, that is the powers of Panchayat Raj institutions, that is both legislative, executive and financial powers. Legislative, executive and financial powers enjoyed by local bodies, right? So this is what we have discussed, all right? And even I had a discussion on State Election Commission. The appointment of Election Commission as well as a removal of Election Commission. So we had a discussion on State Election Commission as well as the appointment and removal of Election Commission. Then coming to, alright, as a continuation of this topic, today let me start with what you call the State Finance Commission. Alright, let me start with State Finance Commission. కాలు కింది పెట్టుకోవడానికి ఇబ్బంది అనిపిస్తే చైర్ లాక్కొని దాని మీద పెట్టేసుకో, ఓకేనా? ఆ చైర్ పెట్టేసుకో, రైట్? ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ డిఫికల్ట్, రైట్, యూజ్ అనదర్ చైర్, ఓకే? Alright, so let me start the class with State Finance Commission. Alright, State Finance Commission. Alright, same as Central Finance Commission, even, alright, the State Finance Commission has similar functions. ఎలాగైతే అంటే సెంట్రల్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఉందో అలానే స్టేట్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ కూడా, రైట్? సో ఇఫ్ వన్స్ let us recollect about the central finance commission, right? So what is the ultimate purpose of central finance commission? Distribution of funds between center and states, right? So, right, the most important function of finance commission, central finance commission, is to distribute the resources, the financial resources, right, between center and states. అంటే సెంటర్కి వచ్చే మొత్తం ఆదాయంలో, నెట్ ఆదాయంలో, రైట్, సెంటర్కి స్టేట్ మధ్యలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ది నెట్ revenues of center between center and states, and promote a healthy financial relations between center and states, right? So if you take CFC అంటే Central Finance Commission, it is to act as balancing wheel of
It is to act as balancing wheel of Indian fiscal federalism. To act as a balancing wheel of fiscal federalism, right? So balancing the interest of center and states, right? So center states madhyana oka bridge lantidi, right? Alane if you take this state finance commission, the role of state finance commission is to distribute the revenues between state and local bodies, right? If you take this SFC, right, SFC is to distribute the revenues between state and local bodies. Distribution of resources between state and local bodies. Alright, so that is the role of state finance commission. Alright, that means balancing the relations between state and local bodies, right? So if you take this state finance commission, the state finance commission is appointed by governor. Just give me 2 minutes. I think there is a problem. So, if you take the state finance commission, right, the purpose of state finance commission is to balance the financial relations and protect the interest of local bodies. Ante local bodies yokka financial interest ni kaapadadam, right? That is the important responsibility of state finance commission. So this state finance commission is appointed by governor. It is appointed by governor. Amma class karaledu? Okay. Sir. Alright. So it is appointed by governor. Alright. And normally the tenure of recommendations made by state finance commission, it is for 5 years. Ante state finance commission ichina recommendations 5 సంవత్సరాలు ఇంప్లిమెంట్ చేయబడతాయి. They are implemented for 5 years, right? They are implemented for 5 years, right? And another important point that we should note here is if you take the state finance commission recommendations, it is not compulsory for the state government to accept. అంటే SFC ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ని ఖచ్చితంగా యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, రైట్? ఇట్ ఈస్ నాట్ కంపల్సరీ ఫర్ ది గవర్నమెంట్ టు యాక్సెప్ట్ దీస్ recommendations. It is not compulsory for the government to accept these recommendations. That means the recommendations of state finance commission are not binding on the government. They are not binding, alright? They are not binding on the government, alright? So it is up to the government. That is government system. So our recommendations follow కావడం కాకపోవడం అన్నది గవర్నమెంట్ ఇష్టము, ఖచ్చితంగా ఫాలో కావాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే అర్థం ఏంటిదంటే ఈ రికమెండేషన్స్ అన్నవి ఒక అడ్వైజర్ లాంటివి, రైట్? దే ఆర్ జస్ట్ లైక్ అడ్వైస్, రైట్? సో దే ఆర్ నాట్ బైండింగ్, దే ఆర్ అడ్వైజరీ ఇన్ నేచర్. Right? So this is the nature of recommendations, right? So let me discuss the functions of the state finance commission. So if you take these functions of state finance commission, first of all, the purpose of state finance commission is to distribute
It is to distribute the net resources, right? Distribute the net revenues. Sorry, it is distribute the net revenues received by state. Net revenues received by state between whom? Between state and local bodies. Between state and local bodies. So when we use the word local bodies, right, ఇక్కడ local bodies అంటే అర్థం ఏంటిది? It is both పంచాయత్ రాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మున్సిపల్ బాడీస్, మున్సిపాలిటీస్, రైట్. లోకల్ బాడీస్ అంటే అర్థము రూరల్ లోకల్ బాడీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అర్బన్ లోకల్ బాడీస్. బోత్ కమ్స్ ఇన్ టు దిస్ డెఫినేషన్. It is both rural local bodies and urban local bodies. Rural local bodies, they are called as Panchayat Raj institutions, whereas urban local bodies, they are called as municipalities. They are called as municipalities. Alright. So, rural local bodies and urban local bodies, that is PRS and municipalities. Alright. So, this is, you should remember, లోకల్ బాడీస్ అనగానే మీరు గుర్తు రావాల్సింది రూరల్ లోకల్ బాడీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అర్బన్ లోకల్ బాడీస్, దట్ ఈస్ పంచాయత్ రాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మున్సిపాలిటీస్. సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ నెట్ రెవెన్యూస్. సో మొత్తం ఆదాయం కాదు, నెట్ రెవెన్యూస్ అంటే అర్థం ఏంటిది? ఆఫ్టర్ ఎక్స్పెండిచర్. నెట్ మీన్స్ వాట్? ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ఎక్స్పెండిచర్. అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ దగ్గర ఏదైనా మిగిలితే, ఏమైనా మిగులు ఉంటే ఆ మిగులుని స్టేట్కి లోకల్ బాడీస్ మధ్యన డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం. రైట్. సో దిస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈస్ డన్ రైట్ బై స్టేట్ ఫైనాన్స్ కమిషన్. సో ఎంత డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి, ఎంత ఇవ్వాలనేది ఎస్ఎఫ్సి చెప్తుంది. రైట్. సెకండ్ వన్, ద ప్రిన్సిపల్స్ టు బి ఫాలోడ్ ఇన్ సచ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. రైట్. ఇట్ ఈస్ ద principles to be followed in distribution of resources. The principles to be followed in distribution of resources. Alright. So on what basis? Right, this distribution should be done. ఏ ప్రాతిపదిక మీదన ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరగాలి? అవునా? సో పాపులేషన్ కావచ్చు, రిసోర్సెస్ కావచ్చు, బ్యాక్వర్డ్నెస్ కావచ్చు, ఇట్ కెన్ బి ఎనీ ఫ్యాక్టర్. So this distribution is done based upon different factors, right? So normally population is taken into consideration, alright. Tarvata backwardness of that what you call municipality or panchayat raj or jilla parishad is taken into consideration, right? So the principles to be followed in such distribution. Third one, providing of grants in aid to the local bodies, alright. Providing of grants in aid. Providing of grants in aid to the local bodies. Local bodies ki ఇవ్వాలనుకున్న గ్రాంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. గ్రాంట్స్ అన్నప్పుడు గ్రాంట్స్ నీడ్ నాట్ బి గివెన్ టు ఆల్ ద లోకల్ బాడీస్. యూ టేక్ ఈవెన్ ఇన్ సెంటర్, రైట్. మీరు సిఎఫ్సి తీసుకున్నా, ఎస్ఎఫ్సి తీసుకున్నా, అంటే సెంట్రల్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ తీసుకున్నా, స్టేట్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ తీసుకున్న గ్రాంట్స్ అన్నవి అన్నిటికీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఏదైతే బ్యాక్వర్డ్గా ఉంటుందో, ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఏపీ ఈజ్ డిమాండింగ్ స్పెషల్ స్టేటస్. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా మీకు. ఏపీ ఈజ్ డిమాండింగ్ స్పెషల్ స్టేటస్, రైట్. అన్ని స్టేట్స్కి స్పెషల్ స్టేటస్ ఇస్తారా? ఇవ్వరు కదా. there are certain criteria for giving this special status. అన్ని స్టేట్స్కి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఏ స్టేట్స్కి అయితే స్పెషల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందో, రైట్, కొన్ని there are certain criteria for granting special status. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ, అంటే ఐమ్ టేకింగ్ ఏపీ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ బికాస్ యు ఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ దిస్. ఇప్పుడు స్పెషల్ స్టేటస్ ఉన్న స్టేట్స్, ఏ స్టేట్స్కి అయితే స్పెషల్ స్టేటస్ ఉందో ఆ స్టేట్స్కి, అలాంటి స్టేట్స్కి, ఏ స్టేట్స్ అయితే బ్యాక్వర్డ్గా ఉన్నాయో అలాంటి స్టేట్స్కి, ఏ స్టేట్స్లో అయితే ట్రైబల్ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉందో, హిల్లీ రీజన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయో, రైట్, స్ట్రాటజికల్గా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్, అది ట్రైబల్ పాపులేషన్ ఉంది, హిల్ రీజియన్, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఇట్ ఈస్ స్ట్రాటజికల్లీ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే మనకు చైనాతో బార్డర్ ఉంది కాబట్టి అది ఇంపార్టెంట్. సో అలాంటి స్టేట్స్కి గ్రాంట్స్ ఇన్ ఎయిడ్ ఇవ్వడము. సో ఎంత గ్రాంట్స్ ఇవ్వాలన్నది ఫైనాన్స్ కమిషన్ చెప్తుంది. అంటే
whenever we talk about grants, these grants in aid, ఈ ఎయిడ్ అన్నది అన్ని స్టేట్స్కి కానీ అన్ని లోకల్ బాడీస్కి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, రైట్. సో ఫైనాన్స్ కమిషన్ కెన్ రికమెండ్ ఎవరికి ఇవ్వాలన్నది ఫైనాన్స్ కమిషన్ చెప్తుంది. మళ్ళీ ఫైనాన్స్ కమిషన్ చెప్పినంత మాత్రాన కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్? ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది స్టేట్ గవర్నమెంట్. ఫైనాన్స్ కమిషన్ విల్ రికమెండ్. ఇవ్వడం ఇవ్వకపోవడం అన్నది ఇట్ ఈస్ అప్ టు ది స్టేట్ గవర్నమెంట్, రైట్. సో ఇట్ ఈస్ ద స్టేట్ ఫైనాన్స్ కమిషన్. It is the state finance commission that will determine grants in aid that should be given. It is state finance commission that will determine grants in aid. That will determine grants in aid, alright, that should be given to local bodies, alright. Alright. So this is another function, alright. So these are the major functions. These are the major functions of State Finance Commission. Alright. So distribution of net proceeds. Alright. Principles to be followed in such distribution. And third one is, alright, providing of grants in aid. Alright. Okay. So remember this. Alright. And ultimately the final twist is the recommendations given by Finance Commission are not binding on state government. It is up to the state government to follow or not to follow, alright. So these recommendations are advisory in nature. These recommendations are advisory in nature. They are advisory in nature, alright. So this is what you should remember, alright. So have you seen the previous, that is the Sunday's prelims paper? Have you seen Sunday's prelims paper? ఎవరైనా చూసిల్లా? At least the one who is in online. Have you seen the prelims paper? What about the one who is in online? No one is responding. ఒకవేళ చూడకపోతే చూసి రేపు క్లాస్కి రండి, రైట్. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇంపార్టెన్స్, ఒక ఫ్యాకల్టీ ఇంపార్టెన్స్ యూ షుడ్ నో ఓన్లీ బై సీయింగ్ ఇన్ క్వశ్చన్ పేపర్, ఓన్లీ బై సీయింగ్ ఇన్ ఎగ్జామ్, రైట్. ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ ఒక ఫ్యాకల్టీ స్టెమినా కానీ మీకు ఎక్కడ కనపడుతుంది అంటే అది క్వశ్చన్ పేపర్లోనే కనపడుతుంది. చెప్పినని రావాల్సిన అవసరం లేదు. అట్లీస్ట్ 30-40% వచ్చినా కానీ ఆ ఫ్యాకల్టీ ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ గొప్ప. ఐఎమ్ నాట్ జస్ట్ టాక్ అబౌట్ మై ఇన్స్టిట్యూషన్, యు టేక్ ఎనీ ఇన్స్టిట్యూషన్, రైట్. సో నేను పాలిటీ క్లాస్ స్టార్ట్ చేసి ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 month అవుతుంది. May 2nd May 3rd స్టార్ట్ చేసిన. April 27th రోజు నేను కెమెరా తీసుకొచ్చిన, రైట్. సో మోస్ట్లీ May 2nd, ఇదంతా June 17th, రైట్. ఓకే. How many questions have come in prelims exam? మనం ఈ 1 month డిస్కషన్లో ఎన్ని క్వశ్చన్లు వచ్చినాయి అదొక్కసారి గెస్ చేయండి. మీకు డౌట్ ఉంటే, రైట్, యూ కెన్ సీ ది వీడియోస్. ఆల్రెడీ ప్రతి క్లాస్ రికార్డ్ ఉంటుంది నాది యూట్యూబ్లో, రైట్. ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి, ఎన్ని డైరెక్ట్గా ఇది వస్తుంది ఎగ్జామ్లా, ఈ ఏరియా ఎగ్జామ్కి ఇంపార్టెంట్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయని నేను చెప్పిన అవి. ఎస్టిమేట్స్ కమిటీ వచ్చింది, బడ్జెట్ వచ్చింది, తర్వాత మనీ బిల్స్ వచ్చినాయి, ఆ తర్వాత గ్రాంట్స్ వచ్చినాయి, ఆ తర్వాత మనకు లోక్సభ డిజాల్వ్ అయితే ల్యాప్సింగ్ ఆఫ్ బిల్స్, ద బిల్స్ విచ్ ఆర్ క్లాసులు చెప్పినా లేదా అదే క్వశ్చన్ వచ్చింది. వాడు ఇచ్చిన 3 స్టేట్మెంట్లు వచ్చినాయి. సో అదొకటి. నేను మీకు ఎకానమీ చెప్పలేదు, రైట్. నేను అంటే ఈసారి ప్రిలిమ్స్ రాసే వాళ్ళకు, అంటే అక్టోబర్లో నా దగ్గర మెంటర్షిప్ తీసుకున్న వాళ్ళకు మార్చ్లో చెప్పిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ ఎకానమీని ఇవి చూసుకోండి అమ్మా. వాడు అడిగినా అడగకపోయినా దేర్ ఆర్ సర్టెన్ ఏరియాస్ వేర్ ద క్యాండిడేట్ షుడ్ బి వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ దట్ ఏరియాస్. స్ట్రాంగ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటిదంటే ఖచ్చితంగా లెక్కన క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, రైట్. సో నేను ఒక 6 చాప్టర్లు చెప్తా, ఎకానమీ మొత్తంలో 6 చాప్టర్లు చెప్తా. అంటే నేను ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్లు ఐ టీచ్ ఎవ్రీ చాప్టర్, కానీ ఎగ్జామ్కి మాత్రం 6 చాప్టర్లు చెప్తా. ఆ 6 చాప్టర్ల నుంచి కనీసం 12 నుంచి 15 క్వశ్చన్లు వస్తాయి. డ్యామ్ షూర్ అండి, ఇంకా అందులో తిరుగులేదు.
ఇవన్నీ నాకు ఎందుకు ఇవన్నీ మాకు గెస్ చేయగలుగుతామంటే, ఎవడైనా సరే 3-4 సార్లు మెయిన్స్ రాసిందంటే, సిన్సియర్గా ప్రిపేర్ అయ్యి 3-4 సార్లు మెయిన్స్ రాసిందంటే, హీ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ టు టీచ్ యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్స్. అండ్ దే ఆర్ ద వన్ హూ కెన్ రైట్, హూ కెన్ క్లియర్లీ గైడ్ ద స్టూడెంట్స్. ఇప్పుడు ఎకానమీలో 20 చాప్టర్లు ఉంటాయి, చాలా డేటా ఉంటుంది, చాలా ఉంటుంది. ఎక్కడ చదవాలో అర్థం కాదు, ఏం చదవాలో అర్థం కాదు. కనీసము అట్లీస్ట్ లాస్ట్ రివిజన్స్లో లాస్ట్ 2-3 క్విక్ రివిజన్స్ ఉంటాయి. ఆ క్విక్ రివిజన్స్లో ఏం మనం ఫోకస్ చేయాలి, ఏ ఏరియాస్ ఫోకస్ చేయాలి, ఎక్కడ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, అవి ఎవరు బాగా చెప్పగలరంటే, ఎవడైతే నిజంగానే సిన్సియర్గా యూపీఎస్కి ప్రిపేర్ అయ్యి ఒక 4-5 టైమ్స్, అట్లీస్ట్ 4-5 టైమ్స్ కూడా కాదు, 3 సార్లు మెయిన్స్ రాస్తారో, దే ఆర్ ద బెస్ట్ వన్ టు గైడ్. అండ్ ఇఫ్ యు టేక్ మీ, నేను 14 ఇయర్స్ నుంచి టీచింగ్లో ఉన్నా అండ్ నా యూపీఎస్సీ అటెంప్ట్స్, రైట్. సో మోస్ట్లీ ఆ ఏరియాస్ వస్తాయి. మీరు కావాలంటే నేను పాలిటీ క్లాస్లోనే ఐ కెన్ ప్రూవ్ ఇట్. ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇది ఎగ్జామ్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇవి వస్తాయి ఎగ్జామ్కి, అండ్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ది క్వశ్చన్ పేపర్, రైట్. సో మీరు ఎప్పుడో జరిగే ఎగ్జామ్ గురించి కాదు, మొన్న జరిగిన ఎగ్జామ్, మొన్న జరిగిన క్లాసు, ఈ 1 మంత్ క్లాసు, ఈ 1 మంత్లో జరిగిన యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్, దాంట్లో మీరు గెస్ చేసుకోండి, రైట్. ఒక హిస్టరీ పాలిటీ కాదు, పాలిటీ ఎకానమీ కాదు, నేను ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సరే చెప్తా, ఈ ఏరియా ఇంపార్టెంట్. సో ఎనీ ఆస్పిరెంట్ హూ ఇస్ గోయింగ్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్, హూ ఇస్ ఫేసింగ్ అటెంప్ట్, ఖచ్చితంగా ఈ ఏరియాస్ మీద ఫోకస్ చేయండి. అది ఎప్పుడు చేయాలి అంటే, ఒక 1 ఇయర్ స్ట్రాంగ్గా ప్రిపేర్ అయ్యి లాస్ట్ 4-5 మంత్స్ ఉంటుంది కదా ఎగ్జామ్, ప్రిలిమ్స్ ముందు 4-5 మంత్స్, ఆ 4-5 మంత్స్లో ఏది ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఏది ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి, ఏది ఎక్కువసార్లు రివిజన్ చేయాలి, అవి కొన్ని చెప్తాను నేను. అందులోకి వెళ్ళి ఖచ్చితంగా వస్తాయి క్వశ్చన్స్. మొన్న ప్రిలిమ్స్లో నేను ఎకానమీ, పాలిటీ చెప్పిన, ఆల్మోస్ట్ 30 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. చాలు, 30 క్వశ్చన్స్లో 20 క్వశ్చన్లు చేసినా చాలు. బుద్ధిజం, జైనిజం లేకుండా క్వశ్చన్ పేపర్ ఉండదు, ఫిక్స్. అది ఇంకా ఎవడైనా సరే బ్లైండ్గా ప్రిపేర్ కావాల్సిందే. కొన్ని ఏరియాస్ ఉన్నాయి, మీరు ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నా చెప్తాను నేను, ఈ సబ్జెక్ట్లో ఈ ఏరియాస్ ఇంపార్టెంట్, రైట్. హరప్ప, వేదిక్, లాటర్ వేదిక్, ఇందులోకి 3 క్వశ్చన్లు పడతాయి, 3 నుంచి 4 క్వశ్చన్లు పడతాయి. దట్టు వేదిక్ ఫిలాసఫీ, కొన్ని ఏరియాస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను కంప్లీట్గా డైవర్ట్ అయిపోతా, రైట్. కానీ జస్ట్ 1935 యాక్ట్ వచ్చింది, 1935 యాక్ట్ కూడా వచ్చింది, చూసినది నేను, రైట్. సో నా దగ్గర మెంటర్షిప్ ఎందుకు జాయిన్ కావాలి అంటే రీజన్ అదే. నేను ఎందుకు మెంటర్షిప్ మీద ఎందుకు ఫోకస్ చేస్తా అంటే, అండ్ ఇంకోటి మన కరెంట్ అఫైర్స్లో, నేను కరెంట్ అఫైర్స్ ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు, ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయండి కరెంట్ అఫైర్స్. నేను నవంబర్లో స్టార్ట్ చేస్తా. టార్గెట్ ఏంటంటే నవంబర్ కల్లా మన సిలబస్ మొత్తం అయిపోవాలి, ఎందుకంటే ఐ హావ్ స్టార్టెడ్ మెంటర్షిప్ బ్యాచ్. జూన్లో చెప్పిన, మీకు స్టార్టింగ్లో చెప్పిన, జూన్లో మెంటర్షిప్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేసిన. నాకేమైందంటే ఆ నవంబర్ కల్లా ఈ స్టూడెంట్స్ అందరూ ప్రిలిమ్స్ అయిపోతుంది, ఒకసారి మెయిన్స్ అయిపోతుంది. కనీసం నవంబర్ కల్లా మై టార్గెట్ ఈస్ ఐ విల్ కంప్లీట్ అట్లీస్ట్ 2 సైకిల్స్, 2 సార్లు రివిజన్ అయిపోద్ది. 2 సార్లు రివిజన్ అయిన తర్వాత 3rd, 4th, 5th రివిజన్ చాలా పెద్ద టఫ్ కాదు. అవి చదివిందే చదవడం కాబట్టి, రాసిందే రాయడం కాబట్టి పెద్ద డిఫికల్ట్గా ఉండదు. సో ఖచ్చితంగా 3, 4 రివిజన్, 3rd, 4th, 5th అన్నది చాలా ఈజీగా అయిపోద్ది. అప్పుడు 2 సార్లు ఈ కోర్ టాపిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ ఐ విల్ స్టార్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్. అప్పుడు 80% ఫోకస్ విల్ బి ఆన్ కరెంట్ అఫైర్స్. సో నేను కరెంట్ అఫైర్స్ స్టార్ట్ చేసేటప్పటికల్లా మై స్టూడెంట్స్ విల్ బి వెరీ థరో విత్ ఆల్ ద బేసిక్ సబ్జెక్ట్స్. నవంబర్ కల్లా మొత్తం యూపీఎస్సీలో ఉన్న ప్రతి వర్డ్, మెయిన్స్లో కానీ ప్రిలిమ్స్లో కానీ ప్రతి వర్డ్ మీద కమాండ్ ఉంటుంది. ఒకసారి ఇవి ఒకసారి మనకు గ్రిప్ ఉన్న తర్వాత కరెంట్ అఫైర్స్ పెద్ద ఇష్యూ కాదు, మనం ఆరాంగా అయిపోద్ది, రైట్. సో నాకు ఇప్పుడు గుర్తుకొచ్చింది గ్రాంట్స్ అన్న విషయం చూస్తే, రైట్, వితౌట్ ది రికమెండేషన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ నో గ్రాంట్స్ కెన్ బి గివెన్ అని ఒక స్టేట్మెంట్ వచ్చింది. మనీ బిల్స్ మీద ఒకటి, రైట్, బడ్జెట్ మీద ఒక మూడు స్టేట్మెంట్లు ఉన్నది. నేను క్వశ్చన్స్ ఎగ్జాక్ట్గా గుర్తు రావట్లేదు, రైట్. బట్ there is a word of grants. Without the permission of president, no grants can be given. All right. So we have discussed passing of finance bills, passing of what you call money bills and budget. ఈ ఒక్క సెక్షన్ నుంచే 2-3 వచ్చినాయి క్వశ్చన్లు.
రైట్. అది ఇప్పుడే కాదు, ఎప్పటికీ ఇంపార్టెంటే, ఆ ఏరియా ఇప్పటికీ ఇంపార్టెంటే. మీరు ఎన్నిసార్లు ప్రిలిమ్స్ రాయండి, అందులోకి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. రైట్ టు ప్రైవసీ, ఆర్టికల్ 21 లేకుండా క్వశ్చన్ పేపర్ ఉండదు. ఫండమెంటల్ రైట్స్ నుంచి 2-3 క్వశ్చన్లు వస్తాయని ఫస్టే చెప్పిన, మీకు క్లాస్ చెప్పినప్పుడే చెప్పిన. అందులో ఆర్టికల్ 19, ఆర్టికల్ 21, ఆర్టికల్ 32. ఆర్టికల్ 32 వచ్చిందా? వచ్చింది. ద రిట్ ఆఫ్ ప్రొహిబిషన్ ఈజ్ ఇష్యూడ్ అగెయిన్స్ట్ హూమ్? రైట్. సో ద రిట్ ఆఫ్ ప్రొహిబిషన్ ఈజ్ ఇష్యూడ్ బై సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హైకోర్ట్ టు judicial and quasi judicial bodies. Habeas corpus writ is issued against whom? Mandamus is issued against whom? గుర్తుందో లేదో మీకు? mandamus is issued against executive bodies. Prohibition and censure is issued against judicial and quasi judicial bodies. రైట్. ఇవన్నీ మీకు క్లాస్లో చెప్పిన, మీకు రికార్డ్ కావాలంటే నా యూట్యూబ్లో ఉంటే చూసుకోండి. రైట్. నేను చెప్పలేదు అని చెప్పడానికి ఛాన్సే లేదు, ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రికార్డెడ్. రైట్. సో ఇప్పుడు కూడా ఛాలెంజెస్ చెప్తా. రేపు మీరు మెయిన్స్ రాసేటప్పుడు 20 క్వశ్చన్లు ఉంటాయి కదా మెయిన్స్లో, 20 క్వశ్చన్లో 14 క్వశ్చన్లు నేను ప్రాక్టీస్ చేయించే క్వశ్చన్లకి వెళ్ళి వస్తాయి. సవాలా లేదా? ఛాన్సే లేదు మీకు. నేను అది దీనికి ఇంతకుమించి పెద్ద ఛాలెంజ్ ఏం చేయను నేను. మీకు ఏ పేపర్ తీసుకోండి, 4 GS పేపర్లు తీసుకోండి, కరెక్ట్గా 20 క్వశ్చన్స్ నుంచి 10 to 14 క్వశ్చన్స్ విల్ బీ ఫ్రమ్ అవర్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్. ఇది ఇప్పుడుగా చెప్పడం, ఆల్రెడీ నేను 2016, 17, 18 ప్రూవ్ చేసిన ఇవన్నీ. ఆ ఇయర్లో ఎగ్జామ్ రాసిన వాళ్ళు ఫస్ట్ ఎవరు నమ్మడు. నిజం చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ఎవరు నమ్మడు, ఎవరు రాయడు ఎగ్జామ్స్. ఎగ్జామ్ అయిపోయినాక నా దగ్గరకు వస్తారు, సార్ మీరు చెప్పినవి వచ్చినాయి సార్ అని. లాభమే ఉన్నది? మీరు ప్రిపరేషన్ టైంలో ప్రిపేర్ కాకుండా ఎగ్జామ్ అయిపోయినాక సార్ మీరు చెప్పినవి వచ్చినాయి అంటే లాభమే ఉన్నది. రైట్. సో ట్రస్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. రైట్. ఓకే. సో the recommendations given by finance commission are, they are what you call advisory in nature. These recommendations are advisory in nature. They are advisory in nature. That means the recommendations need not be followed by government. It is up to the government. So this is about the working of what you call the provisions of 73rd Amendment Act. These are the provisions of 73rd Amendment Act. Alright. So now I want to say one important point. Though we have 73rd Amendment Act, this 73rd Amendment Act is not applicable. It is not applicable for all the states. There are certain states which are exempted from the application, from the implementation of 73rd Amendment Act. Right. Original ga ante before this 2019, before scrapping article 370, right, 370 article ni repeal cheyaka mundu, remove cheyaka mundu, right, Jammu Kashmir, Nagaland, Meghalaya, Mizoram, these are the 4 states. JNMM ఇది నా కోడ్, నేను ఫస్ట్ అటెంప్ట్ అప్పుడు పెట్టుకున్న కోడ్ ఇది. JNMM, జమ్మూ కాశ్మీర్, నాగాల్యాండ్, మేఘాలయ, మిజోరాం. రైట్. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ దీస్ స్టేట్స్, రైట్, దిస్ 73rd Amendment Act, it is in these states, the 73rd Amendment Act is not applicable. Right. So now we don't have Jammu Kashmir. Jammu Kashmir is not a state, it is a union territory. So now you can remove this J. Right. It is NMM. Right. So Nagaland, Meghalaya, Mizoram, it is in these states we don't see the application of 73rd Amendment Act. And similarly, the 73rd Amendment Act is not applicable for those areas which are mentioned in 5th schedule as well as 6th schedule. 5th schedule లో మెన్షన్ చేసిన ఏరియాస్కి, 6th షెడ్యూల్లో మెన్షన్ చేసిన ఏరియాస్కి 73rd Amendment Act వర్తించదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్. రైట్.
All right. So this, what do you call, right? So that is for scheduled areas, for tribal areas, right? For scheduled areas, we have PESA, Panchayat Raj Extension to Scheduled Areas Act. PESA Act undi manaki. PESA Act, right? So this is for scheduled areas. And coming to tribal areas, we have what you call autonomous district councils, all right? So those areas which are mentioned in 6th schedule, right, it is for them we have autonomous district councils, right? So autonomous district councils are mentioned there, all right? So it is for these states as well as for scheduled areas and tribal areas. For scheduled areas and tribal areas, we don't see the application of what you call 73rd Amendment Act. All right. So this is an important point. All right. So this is what about what you call 73rd Amendment Act. Now coming to 74th Amendment Acts, right? Coming to 74th Amendment Acts, right? So here I want to mention one thing. There is a list of different committees. In Lakshmikant Polity. కొత్త ఎడిషన్లో ఉంది, పాత ఎడిషన్లో. యాక్చువల్లీ దే ఆర్ అ పార్ట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. పబ్బాడ్లో ఉన్న కమిటీస్ అని తీసుకొచ్చి పాలిటీలో యాడ్ చేసిండు లక్ష్మీకాంత్ బుక్లో, రైట్? సో మీరు ఖచ్చితంగా ఆ లిస్ట్ బట్టి కొట్టండి, ఎగ్జామ్కి ఇంపార్టెంట్ అది, రైట్? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సంతానం కమిటీ, ఈశ్వరయ్య కమిటీ, జాన్ మత్తయ్య కమిటీ, ఇలాంటి చాలా కమిటీస్ ఉన్నాయి మనకి. సో ఈ కమిటీస్ అండ్ దేర్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ సింగిల్ వర్డే, ఇవి బట్టి కొట్టండి, ఎగ్జామ్కి ఎప్పటికైనా ఇంపార్టెంట్ అవి, రైట్? సో రీడ్ ద కమిటీస్ ఆన్ లోకల్ బాడీస్ మెన్షన్డ్ ఇన్ లక్ష్మీకాంత్. సో దాంట్లో పెద్ద ఎక్స్ప్లెనేషన్, అనలిటికల్ పాయింట్స్ ఏమీ లేవు, జస్ట్ యూ నీడ్ టు లెర్న్ ది ఫ్యాక్ట్స్, రైట్? సో నౌ కమింగ్ టు 74th Amendment Act. All right, if you take this 74th Amendment Act, if you take this 74th Amendment Act, 74th Amendment Act has added 12th schedule to the Constitution. It has added 12th schedule to the Constitution, all right, which deals with municipalities. It deals with municipalities or urban local bodies. It deals with municipalities or urban local bodies, right? Where in 12th schedule 18 subjects are given. In 12th schedule 18 subjects are given to the municipalities. In 12th schedule, right, 18 subjects are given to municipalities. That means what? It is on these 18 subjects. It is on these 18 subjects. It is on these 18 subjects, right? Municipalities can make laws, they can execute the laws, as well as they can collect the taxes. That is 18 subjects are assigned to urban local bodies, right? ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. 11th షెడ్యూల్లో 29 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, 12th షెడ్యూల్లో 18 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. నిజంగానే ఈ 29 సబ్జెక్ట్స్ లేదా 18 సబ్జెక్ట్స్ మీద లోకల్ బాడీస్ పవర్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుందా? రైట్? సో మనకు సామెత ఉన్నది, దేవుడు వరం ఇచ్చిన పూజారి మధ్యలో అడ్డం ఉంటాడు, రైట్? ఇక్కడ పూజారి ఎవరు? హూ ఈజ్ ద పూజారి? స్టేట్ గవర్నమెంట్. కాన్స్టిట్యూషన్లు అన్నీ ఉన్నాయి మనకి, కానీ అన్నీ ఉన్నా సరే, రైట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆ పవర్స్ ఇస్తేనే లోకల్ బాడీస్ పవర్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేయగలవు. స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ పవర్స్ ఇవ్వకుండా లోకల్ బాడీస్ పవర్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి వీల్లేదు. అర్థమైందా? 18 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నప్పటికీ ఈ 18 సబ్జెక్ట్స్ అన్నది స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అసైన్ చేస్తాయి, రైట్? 18 సబ్జెక్ట్స్లో కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ తన దగ్గర పెట్టుకోవచ్చు, మిగతా సబ్జెక్ట్స్ లోకల్ బాడీస్కి ఇవ్వచ్చు. 18కి 18 సబ్జెక్ట్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, రైట్? సో స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ హ్యావ్ డిస్క్రిషన్. ఇది వన్ ఆఫ్ ద లూప్ హోల్ ఇన్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ పంచాయతీరాజ్ సిస్టమ్. మన కాన్స్టిట్యూషన్ డిజైన్లో లోకల్ బాడీస్ హ్యావ్ ఆల్ ది పవర్స్, కానీ హూ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ హర్డల్? అడ్డుకట్ట ఎవరు ఇక్కడ? స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అడ్డుకట్ట. సో స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అలో చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు. ఇదే ప్రాబ్లం ఇండియాలో, రైట్?
So state governments may not allow, state governments may not allow what you call, state governments may not allow this local bodies, state governments may not allow local bodies to enjoy all the powers. State governments may give or may not give, right? So this is one of the gray area in local body, in the working of panchayat system or in the working of local bodies in India, right? ఈ క్వశ్చన్ గ్యారంటీగా వస్తుంది మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో. మీరు గ్రూప్స్ రాయండి, సివిల్స్ రాయండి, లోకల్ బాడీస్లో క్వశ్చన్ లేకుండా క్వశ్చన్ పేపర్ ఉండదు. మీరు పబ్యాడ్ తీసుకోండి, జిఎస్ తీసుకోండి, ఖచ్చితంగా వస్తుంది క్వశ్చన్, ప్రసక్తే లేదు, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ వన్ గ్రే ఏరియా, రైట్? సో ఇఫ్ టేక్ దిస్ లోకల్ బాడీస్ సేమ్, రైట్? So 74th Amendment Act has provided a 3-tier municipal system, right? It has a 3-tier municipal system. One is, the first tier is, right, municipal corporations. The first tier is municipal corporations, municipal councils, right, and nagara panchayats, and nagara panchayats. All right, so these are a 3-tier panchayat, 3-tier municipal system, municipal corporations, councils and nagara panchayats, right? All right, so if you take this, all the 3 tiers, right, same as PRAs, మనం PRAs లో ఎలాగైతే ఎన్నుకున్నారో ఇక్కడ కూడా సేమ్ టు సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఎలక్షన్. సో the members of corporations, councils and nagara panchayats, all they are elected directly by people, right? They are elected directly. The members are elected directly. They are elected directly, first thing. And coming to the chairpersons, chairpersons of corporations and chairpersons of council, their election is not mentioned in the constitution. So what is the name that we use to refer chairperson of corporation? Chairperson of corporation ni manam ela sambodhistamu, daniki description ఏంటిది? మేయర్. ఇట్ ఈస్ ది మేయర్. అదే మున్సిపల్ కౌన్సిల్ అయితే చైర్పర్సన్, రైట్? సో మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ ఆఫ్ మున్సిపల్ కౌన్సిల్. సో కమింగ్ టు ది ఎలక్షన్ ఆఫ్ దిస్ మేయర్ అండ్ చైర్పర్సన్, coming to the election of mayor and chairperson, right? Coming to the election of mayor and chairperson, it is not mentioned in constitution. ఎలా ఎలక్ట్ చేసుకోవాలన్నది మన కాన్స్టిట్యూషన్లో మెన్షన్ చేసి లేదు. దెన్ హూ విల్ డిటర్మైన్? ఇట్ ఈస్ డిటర్మైన్డ్ బై హూమ్? స్టేట్ గవర్నమెంట్. It is determined by state government. It is not mentioned in constitution. The election of mayor or chairperson, election of mayor or chairperson, it is not mentioned in, it is not mentioned in constitution. So it is determined by whom? It is determined by state government. It is determined by state government. It is the state government. It is the state government that will determine the election. It is the state government that will determine the election of the chairpersons of corporation and councils. Alright. So now coming to Nagara Panchayat, the chairperson of Nagara Panchayat is elected directly or indirectly? Directly. Alright. They are elected directly. Chairperson of Gram Panchayat and chairpersons of Nagara Panchayat at the grassroots level, Sarpanch untaru kada, Sarpanch gaani president gaani, alright, they are elected directly, right? And coming to mayor and council, right, it is given by state government, and the practice that we follow in our Telugu states is, it is indirect elections. So manamu
మీరు మేయర్ తీసుకోండి, మున్సిపల్ కౌన్సిల్ చైర్మన్ తీసుకోండి, రైట్. వి ఎలెక్ట్ దెమ్ ఇన్ అన్ ఇండైరెక్ట్ మేనర్. దే ఆర్ ఎలెక్టెడ్ indirectly. They are elected indirectly, alright. So this is the system, alright. Alright, so this is the composition. Same way, same as PRS, there are reservations in councils, alright. So 1/3 of the seats are reserved for what you call SCs, 1/3 for ST and 1/3 for women, right. కాకపోతే ఇక్కడ ఒక there is one deviation, right. That is constitution of ward committees. Constitution of ward committees. So all those municipalities which have a population of 3 lakhs or more than 3 lakhs, ఏ మున్సిపాలిటీలు అయితే 3 లక్షల కన్నా ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉంటుందో ఆ మున్సిపాలిటీస్లో ఖచ్చితంగా వార్డ్ కమిటీస్ అన్నవి క్రియేట్ చేయాలి. So constitution of ward committees is must and should for those municipalities which have a population of more than 3 lakhs, alright. So 3 lakhs కన్నా ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉన్న మున్సిపాలిటీస్కి వార్డ్ కమిటీస్ని కాన్స్టిట్యూట్ చేయాలి, alright. This is another point, alright. Constitution of ward committees, alright. This is now coming to alright. This is one thing. And these municipalities are elected for a period of 5 years, right. The tenure of these municipalities is 5 years, but పదవీ కాలము 5 సంవత్సరాలు, right. So and though they have a tenure of 5 years, they can be dissolved by state government. So state government has every power to dissolve the municipalities, right. They can be dissolved at any point of time, right. But the condition is whenever they are dissolved, right, they should be elected within a period of 6 months of such dissolution. So 6 నెలల లోపు ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేసి ఎలెక్ట్ చేసుకోవాలి, రైట్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ది కండిషన్. సో సేమ్ టు సేమ్ యాజ్ అట్ ఆఫ్ పంచాయత్ రాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, రైట్. సో these municipalities they have what you call legislative powers, executive powers as well as financial powers. That is, they can impose taxes as well as collect the taxes, alright. So this is one thing. Now another important significant feature of this municipalities is, alright, constitution of district planning committees and metropolitan planning committees, that is DPC and MPC. Article 243ZD and Article 243ZE, alright. So this is a significant feature of municipalities, or a significant feature of what we call 74th Amendment Act. Constitution of District Planning Committee and Metropolitan Planning Committee. Constitution of District Planning Committee or Metropolitan Planning Committee, alright. So why it is significant? దీనికి ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటిది, alright. దీనికి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఏంటిది, alright. ఒక మాటలో చెప్పాలి అంటే దీస్ ఆర్ కాన్స్టిట్యూషనల్లీ క్రియేటెడ్ ప్లానింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, రైట్. దీస్ ఆర్ కాన్స్టిట్యూషనల్లీ క్రియేటెడ్ ప్లానింగ్ బాడీస్, రైట్. ప్లానింగ్ వ్యవస్థ. If you take at center or at state level, do we have a constitutionally created planning institutions? ఉన్నాయా? అనుష చెప్పు. మన సెంటర్లో కానీ స్టేట్లో కానీ, రైట్, కాన్స్టిట్యూషన్ ద్వారా క్రియేట్ చేయబడ్డ ప్లానింగ్ బాడీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? మనకు ఇఫ్ టేక్ సెంటర్లో ఉన్న ప్లానింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏంటివి? వాట్ ఈస్ ద ప్లానింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ సెంటర్? ఇప్పుడున్న సిస్టంలో
విచ్ నీతి ఆయోగ్. ఓకే, నీతి ఆయోగ్. రైట్, అదే చెప్తా వినండి. నీతి ఆయోగ్, నీతి ఆయోగ్ ముందు ప్లానింగ్ కమిషన్ ఉంటుంది మనకి. ప్లానింగ్ కమిషన్, నేషనల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్. రైట్, మీరు ప్లానింగ్ కమిషన్ తీసుకోండి, ఎన్డీసీ తీసుకోండి, నేషనల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ తీసుకోండి. ఇవి ఏవి కూడా కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ కావు. ప్లానింగ్ కమిషన్ కానీ, ఎన్డీసీ కానీ, నీతి ఆయోగ్ కానీ ఏది కూడా కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ కాదు. దే ఆర్ స్టాచ్యుటరీ బాడీస్. సారీ, దే ఆర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీస్, నాట్ ఈవెన్ స్టాచ్యుటరీ. దే ఆర్ executive bodies. They are executive bodies. They are not even statutory bodies. అవి statutory bodies కూడా కావు. They are not constitutional, they are not statutory. They are executive bodies. ఓకే, అంటే గవర్నమెంట్ నిర్ణయం ద్వారా క్రియేట్ చేయబడ్డ బాడీస్. Those institutions which are created by the decisions of cabinet or government. So that is what executive means. All right. So if you take state governments at the state level, do we have any separate planning system? లేవు. కనీసం సెంటర్లో అయినా కానీ మనకు ఒకప్పుడు ప్లానింగ్ కమిషన్ ఉండేది, ఇప్పుడు నీతి ఆయోగ్ ఉంది. అదే స్టేట్స్కి వస్తే స్టేట్స్లో అసలు ప్లానింగ్ వ్యవస్థనే లేదు. వి డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ ప్లానింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్ ది స్టేట్ లెవెల్. ఒకటి ఉంటుంది, దాని పేరు డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ ఒకటి ఉంటుంది. రైట్, నార్మల్లీ ఇన్ అవర్ తెలుగు స్టేట్స్, మీకు ఏపీలో ఉంది, తెలంగాణలో ఉంది డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ప్లానింగ్. అదొక డైరెక్టరేట్, మినిస్ట్రీ కూడా కాదు, ఒక డిపార్ట్మెంట్ కూడా కాదు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ప్లానింగ్. రైట్, అంటే దాన్ని ఏమంటాం, అనామకమైన ఇట్ ఈస్ అన్ అన్కౌంటబుల్, పనికిరాని ఇన్స్టిట్యూషన్. అది ఉన్నట్టు కూడా ఎవరికి తెలియదు. రైట్, దట్ ఈస్ వాట్ డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ప్లానింగ్. రైట్, అంటే చూడండి, మీరు ఇఫ్ టేక్ సెంటర్ ఆఫ్ స్టేట్స్, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కాన్స్టిట్యూషనల్లీ క్రియేటెడ్ ప్లానింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. అదే ఇఫ్ యూ టేక్ ఎట్ లోకల్ బాడీస్, రైట్, ఎట్ ది లోకల్ లెవెల్, ఎట్ ది పంచాయత్ లెవెల్, ఎట్ ది మున్సిపల్ లెవెల్, వాట్ వీ హ్యావ్ ఇస్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్లానింగ్ కమిటీ అండ్ మెట్రోపాలిటన్ ప్లానింగ్ కమిటీ. రైట్, అంటే అర్థం ఏంటిది? వీ హ్యావ్ ప్లానింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ which are constitutionally created at the local level. అదే స్పెషాలిటీ. అర్థమైందా? రైట్, సెంటర్లో లేదు, స్టేట్లో లేదు, కానీ లోకల్ లెవెల్లో మాత్రం వీ హ్యావ్ కాన్స్టిట్యూషనల్లీ క్రియేటెడ్ ప్లానింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. మళ్ళీ ఇది మెయిన్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. పేరుకు మాత్రమే కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ ఇవి. మీరు ఎంపీసీ తీసుకున్నా, డిపిసి తీసుకున్నా, దే ఆర్ రైట్ ఫర్ నేమ్ సేక్, దే ఆర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్. వాటి పనితనం ఏంటిది? పెద్ద గుండు సున్నా. ఇవేమో ఎక్స్ట్రా కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్. వీటి పనితనం ఏంటిది? దే ఆర్ మోర్ డామినెంట్. కాన్స్టిట్యూషనల్గా క్రియేట్ చేసిన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏంటివి? దే ఆర్ జీరో. మీరు చూడండి, కాంట్రాస్ట్ చూడండి, ఇండియాలో ఎలాంటి సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి మనకి. నీతి ఆయోగ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ, బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ డామినేటింగ్. ఇట్ కెన్ డిక్టేట్ ఎవ్రీవన్. ఇట్ కెన్ డిక్టేట్ యూనియన్ గవర్నమెంట్, ఇట్ కెన్ డిక్టేట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్. నీతి ఆయోగ్ చెప్పిన మాటలు ప్రతి ఒక్కరు పాటించాల్సిందే. రైట్, దాని కాన్స్టిట్యూషనల్ స్టేటస్ లేకున్నా సరే దానికి అంత పవర్ ఉంటుంది. అదే మీరు లోకల్లో క్రియేట్ చేసిన డిపిసి కానీ, ఎంపీసీ కానీ తీసుకుంటే పేరుకు మాత్రం కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్, అసలు మ్యాటర్ నిల్లు. ఇదే క్వశ్చన్ వస్తుంది ఎగ్జామ్కి. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనల్లీ క్రియేటెడ్ లోకల్ బాడీస్? డూ దే హ్యావ్ ఎనీ యూస్? దే ఆర్ జస్ట్ ఆర్నమెంట్స్. దే ఆర్ ఆర్నమెంటల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. చూపించుకోవడానికి తప్పించి పనికి రావు. రైట్, సో if you take, let me talk about DPC first, District Planning Committee, right, which is created according to Article 243 ZD. It is Article 243 ZD that deals with, it is Article 243 ZD that deals with District Planning Committee. Alright, then పేరులో ఉంది District Planning Committee. So what is the purpose of this District Planning Committee? If you take the purpose of District Planning Committee, the purpose of District Planning Committee is to make plans for holistic development of district, for comprehensive development of district. Alright, so that is what the main function of District Planning Committee.
హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్, కాంప్రహెన్సివ్ డెవలప్మెంట్ అంటే అన్ని పంచాయత్లు రైట్, అన్ని మున్సిపాలిటీస్ని, అన్ని మండల్స్ని రైట్ అభివృద్ధి చేయడం. రైట్, డెవలప్మెంట్ అదే కదా, అభివృద్ధే కదా. రైట్, సో బ్రింగింగ్ అ కాంప్రహెన్సివ్ డెవలప్మెంట్, ఎన్షూరింగ్ అ కాంప్రహెన్సివ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఎంటైర్ district, which includes panchayats, municipalities or whatever it may be. Right, that is what the main purpose of DPC. And if you take the composition of this DPC, in this DPC, right, 4/5 are elected, 4/5, 4/5 are elected and 1/5 are nominated. Right, in DPC 4/5 are elected. Actually I am having fever, క్లాసు ఆపద్దు అన్న ఆలోచనతో నేను క్లాస్కి వచ్చేసిన. కాంట్ స్టాండ్, ఎక్కువసేపు నిలబడలేను, కాళ్ళు నొప్పులు వస్తున్నాయి. రైట్, సో ఇఫ్ యు టేక్ దిస్ DPC, 4/5 are elected and 1/5 are nominated. Right, so who will elect these 4/5 members? They are elected indirectly. Right, remember, they are elected indirectly. Right, it is the elected members of what you call PRIs and municipalities. అంటే జిల్లా పరిషత్, పంచాయత్ సమితి, గ్రామ పంచాయత్, మున్సిపాలిటీ, కార్పొరేషన్స్, కౌన్సిల్స్, ఆ తర్వాత నగర పంచాయత్స్, వీళ్ళు అంటే ఆల్రెడీ ఎన్నుకున్న వాళ్ళే తమలో తామని కొంతమందిని ఎన్నుకుంటారు. రైట్, సో ఇట్ ఈస్ ది ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్, ఇట్ ఈస్ ద ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది లోకల్ బాడీస్ అమాంగ్ దెమ్సెల్వ్స్, తమలో తాము కొందరిని ఎన్నుకోవడము. నాకు ఎగ్జాక్ట్ వర్డింగ్ రావట్లేదు తెలుగులో, కానీ జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మీ, ద వన్ హూ వాంట్ టు మీ టు టాక్ ఇన్ తెలుగు. రైట్, సో అమాంగ్ దెమ్సెల్వ్స్ 4/5 are elected to the DPC. And coming to 1/5, who will nominate these 1/5 members? State government. గుర్తుపెట్టుకోండి, these 1/5 members are nominated by state government. It is 1/5 members. It is 1/5 members who are elected by, who are nominated by state government. So 4/5 are elected and 1/5 are nominated. Okay, ఇవి కాకుండా there will be ex officio members. అంటే ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్, నామినేటెడ్ మెంబర్స్ అండ్ ఎక్స్ అఫిషియో మెంబర్స్, మూడో కేటగిరీ. హూ ఆర్ దీస్ ఎక్స్ అఫిషియో మెంబర్స్ ఆఫ్ DPC? రైట్, సో ఇఫ్ యు టేక్ దిస్ ఎక్స్ అఫిషియో మెంబర్స్, if you take ex officio members of DPC, if you take ex officio members of DPC, so these ex officio members are nothing but the MLAs of the districts, the MPs of the district and district collector, municipal commissioners, collector, commissioner, right? Then the people's representatives, that is MPs and MLAs, they act as ex officio members of district planning committee. They act as ex officio members of district planning committee. All right, so this is about DPC. All right, composition of DPC. Total number అట్లాంటిది ఏం లేదు. The strength of DPC will be determined by state government by a law. All right, remember, the total strength of DPC will be determined by the state government. It is by state government by a law. It will be determined. Right, అది 10 మంది కావచ్చు, 15 కావచ్చు, 20 కావచ్చు, ఎంతమంది అన్నది స్టేట్ గవర్నమెంట్ చెప్తుంది. రైట్, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ అబౌట్ DPC. All the plans prepared by DPC, right? DPC ప్రిపేర్ చేసిన మొత్తం ప్లాన్స్ అన్ని కూడా, all the plans prepared by DPC, they are submitted to the state government. Right, that means what? Without the acceptance of state government, right? అంటే వీళ్ళు తయారు చేసుకున్న ప్రోగ్రామ్స్,
ప్లాన్స్ అన్నీ కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్కి సబ్మిట్ చేయడము. స్టేట్ గవర్నమెంట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే రైట్ వాట్ యు కాల్ ఇవి ఇంప్లిమెంట్ అవుతాయి. స్టేట్ గవర్నమెంట్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదనుకోండి, ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి వీలు లేదు. రైట్, అంటే ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే ఇట్ రిక్వైర్స్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. మరి స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాయా? మీ ప్రకారం చెప్పండి. అకార్డింగ్ టు యూ, డూ యూ థింక్ దట్? శశిధర్, గుడ్ మార్నింగ్. రైట్, రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. రైట్, సో if you take this state governments, do you think that state governments will accept what you call the plans prepared by DPC? Accept chestaya cheyava? What about you in the online? ఒకవేళ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ యాక్సెప్ట్ చేసింది అనుకోండి, అప్పుడు ఎవరి ఇంపార్టెన్స్ పెరుగుతుంది? లోకల్ బాడీస్ ఇంపార్టెన్స్ పెరుగుతుందా, స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఇంపార్టెన్స్ పెరుగుతుందా? ఒకవేళ జస్ట్ ఇమాజిన్, ఒకవేళ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ రైట్, సో ఒకవేళ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ లోకల్ బాడీస్ ప్రిపేర్ చేసిన డిపిసి ప్రిపేర్ చేసిన ప్లాన్స్ని యాక్సెప్ట్ చేసినాయి అనుకోండి, ఎవరి ఇంపార్టెన్స్ పెరుగుతుంది? లోకల్ బాడీస్వా లేదా స్టేట్ గవర్నమెంట్స్వా? రైట్, గుర్తుపెట్టుకోండి, లోకల్ బాడీస్ చేసిన ప్లాన్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తే లోకల్ బాడీస్ ఇంపార్టెన్స్ పెరుగుతుంది, నాట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్. రైట్, సో అప్పుడేమవుద్ది? స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ వెయిటేజ్ తగ్గుతుంది. సో అందుకని అహం ఉంటుంది కదా, నువ్వు గొప్పనా నేను గొప్పనా ఒక కాంపిటీషన్ ఉంటుంది కదా. సో బేసికల్గా ఇన్ ప్రాక్టీస్ ఏంటిదంటే, లోకల్ బాడీస్ ఎంత మంచి ప్లాన్స్ తీసుకొచ్చినా సరే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయరు. చేసినా సరే డబ్బులు ఇవ్వరు. ఎందుకంటే డబ్బులు ఇవ్వాల్సింది ఎవరు? ఫండ్స్ ఇవ్వాల్సింది ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి? ఇట్ ఈస్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్. ఫండ్స్ ఇస్తారా? సతాయిస్తారు, మామూలుగా సతాయించరు. అడగగానే డబ్బులు ఇవ్వరు వాళ్ళు. వాడు 1 yearలో డబ్బులు ఇవ్వాల్సింది 5 years తీసుకుంటారు. అప్పుడింత ఇస్తూ ఉంటారు. ఏమవుతుంది? అలాంటప్పుడు ప్లాన్స్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతాయా? ఫైనాన్సెస్ లేకుండా, బడ్జెట్ లేకుండా ఏ ప్లాన్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ కాదు. రైట్, ఇంప్లిమెంట్ కానప్పుడు బ్లేమ్ అయ్యేది ఎవరు? స్టేట్ గవర్నమెంట్సా లోకల్ గవర్నమెంట్సా? లోకల్ గవర్నమెంట్స్, అంతే కదా. అంటే ఇక్కడ బ్లేమ్ చేయించేది ఎవరు? స్టేట్ గవర్నమెంట్. బ్లేమ్ అయ్యేది ఎవరు? లోకల్ గవర్నమెంట్స్. పార్క్ రిజర్వేషన్స్ ఉంటాం మనం. రైట్, రిజర్వేషన్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్స్, సుందరీకరణ, పార్కులు, స్ట్రీట్ లైటింగ్, అవన్నీ వీళ్ళు మంచి ప్లాన్ చేసుకుంటారు. లోకల్ బాడీస్, మున్సిపాలిటీస్ మంచి ప్లాన్స్తో వస్తారు. స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ గో అహెడ్ అని చెప్తుంది, మధ్యలో ఫండ్స్ ఆపేస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? గోడలు మిగులుతాయి, లోపల చెట్లు ఉండవు, గడ్డి ఉండదు. రైట్, అంటే దిస్ ఈజ్ హౌ ది సిస్టమ్ గోస్ ఆన్. దిస్ ఈజ్ హౌ ది ఎగ్జాక్ట్ వర్కింగ్ ఆఫ్ లోకల్ బాడీస్ ఇన్ ఇండియా. లోకల్ బాడీస్ ఎందుకు ఇంత పూర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉందంటే కారణం ఏంటిదంటే, ప్రతిదానికి అడ్డుపులు ఎవరంటే స్టేట్ గవర్నమెంటే. ప్రతిదానికి అడ్డుపులు స్టేట్ గవర్నమెంటే. రైట్, సో దిస్ ఈజ్ అ మేజర్ లూప్ హోల్. దిస్ ఈజ్ ది మేజర్ లూప్ హోల్ ఇన్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ లోకల్ బాడీస్. రైట్, సో రైట్, right, so this is about DPC. Right, so DPC, it consists of 4/5 elected and 1/5 nominated. Right, at the same time it also even has ex officio members. The purpose of district planning committee is to make plans for the overall development or comprehensive development of the districts, and all the plans prepared by DPSC are given to what you call state government, and it is up to the state government. So state governments may accept or may not accept. Even though if state governments accepts, it is not always guaranteed to provide budgets. Right, so no budget or no funds are given in time. Right, no budget or no funds are given in time. Right, so this is what the basic problem. Right, this is what the basic problem in the working of local bodies. Alright, you are correct, Shashidhar. It is same as center state relations. Center state ni సతాయిస్తుంది, స్టేట్స్ లోకల్ బాడీస్ సతాయిస్తారు. వీళ్ళందరూ కలిసి ఎవరిని సతాయిస్తారు? ప్రజలను సతాయిస్తారు. రైట్, సో
This is one thing. Now coming to MPC, Metropolitan Planning Committee, MPC, right? It is Metropolitan Planning Committees, right? Metropolitan area. What are metropolitan areas? What are metropolitan areas? So on what basis? On what basis? Right? These areas are categorized as metropolitan areas. It is basically population. It is population which is the criteria. It is a population, right, which is the criteria that is used for creating corporations or metropolitan areas. 5 lakhs, 8 lakhs, 20 lakhs, 50 lakhs, 1 crore, right? So it is on this basis, right? 1 crore. So there is no constant number. There is no constant number. ప్రిలిమ్స్లో ఒకసారి మేబీ ఇన్ 2009 అనుకుంటా, 2009లో దెర్ వాజ్ అ క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్, రైట్? 4 cities were given. 4 cities were given and we are asked to arrange the cities in terms of population. ఎవడో గుర్తుపెట్టుకుంటాడా ఇండియాలో ఎన్ని సిటీస్ ఉన్నాయి మనకి, రైట్? పాపులర్ సిటీస్ అంటే ఏం కాదు, మెట్రోపాలిటన్ సిటీ అంటే ఢిల్లీ, బాంబే, ఇవి మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. అలా కాకుండా నాగ్పూర్, వైజాగ్ ఇలాంటి సిటీస్ ఇవ్వడము, రైట్? అండ్ దే ఆర్ ఆస్క్డ్, వీఆర్ ఆస్క్డ్ టు అరేంజ్ దెమ్, రైట్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఇన్ ది డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆర్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. బాగా గుర్తు, ఆ క్వశ్చన్ ఇంకా బాగా గుర్తుంది నాకు. ఎవడు గుర్తుపెట్టుకుంటాడు రా ఇవని అనుకున్నా. మనకు ఒకటి ఉంటుంది, 1,000,000+ సిటీస్ అని. ఒకప్పుడు నేను చూసిన మనోరమ ఇయర్ బుక్లో, మీకు తెలుసా మనోరమ ఇయర్ బుక్ ఉంటుంది. మనోరమ ఇయర్ బుక్లో దెర్ వాజ్ అ టాపిక్ ఆఫ్ 1,000,000+ సిటీస్ ఇన్ ఇండియా అని ఒక చాప్టర్ ఉంది. ఎప్పుడోసారి దాన్ని ఒకసారి చదివాను నేను, మేబీ ఇన్ 2005 or 2006 ఎప్పుడోసారి చూసిన. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు ఛాన్స్ తీసుకోను నేను, రైట్? సో ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై కావడానికి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది. నేను ఎప్పుడు ప్రిలిమ్స్ డిస్క్వాలిఫై కావాలి, దానికి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది. సో ఛాన్స్ తీసుకోవద్దంటే చదవాలి. మొత్తం బట్టి కొట్టేసిన లిస్ట్ అంతా, టాప్ 100 సిటీస్ ఇన్ ఇండియా. మనం ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై కావాలి, తప్పదు. ఎక్కడ కూడా మన ఛాన్సెస్ ఉండేదే కాదు, రైట్? నేను ఒక క్వశ్చన్ చూసిన, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్ హ్యావ్ ఎ బార్డర్ విత్ నార్థన్ సీ మీద, నార్త్ సీకి బార్డరింగ్ కంట్రీస్ అడిగాడు. ఎప్పుడు అడిగే ఏరియాస్, రైట్? వరల్డ్లో టాప్ 10 సీస్ ఏంటివి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏరియా, లార్జెస్ట్ సీస్ ఉంటాయి కదా, వాటిని రాసుకోవడము, వాటి బార్డరింగ్ కంట్రీస్ రాయడం, మొత్తం లిస్ట్ చేసుకున్నాను నేను. వెన్ ఐ వాజ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్, ఐ మేడ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద సీస్ అండ్ దేర్ బార్డరింగ్ కంట్రీస్. దట్ ఈస్ వన్ వే ఆఫ్ ప్రిపేరింగ్. అదొక లాజిక్ నాకు. సీస్ ఇండియాలో మొత్తం ప్రపంచంలో ఎన్ని సీస్ ఉన్నాయి, వాటి బార్డరింగ్ కంట్రీస్, ఎన్ని స్ట్రైట్స్ మీకు తెలుసా? స్ట్రైట్స్, గల్ఫ్స్, రైట్? స్ట్రైట్స్ ఉంటాయి, స్ట్రైట్స్కి మన బార్డరింగ్ కంట్రీస్ ఏంటివి? స్ట్రైట్ ఆఫ్ ఒమాన్, పర్షియన్ స్ట్రైట్, ఇట్లాంటివి మనకి. సో ప్రతిదానికి బాల్కనోస్ ఉంటాయి, మౌంటైన్స్, రైట్? మౌంటైన్స్ అండ్ పీక్స్, వాటి బార్డరింగ్ కంట్రీస్. అవి కూడా అడిగింది సార్ ఎగ్జామ్లో. నేను మొన్న పేపర్ చూసినప్పుడు, దిస్ అ పేపర్ విచ్ ఐ యూస్ టు రైట్ ఇన్ మై ప్రిపరేషన్ టైమ్స్, ఇన్ మై టైమ్స్. అంటే మేము రాసే టైంలో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చేవి, రైట్? పీక్స్ తీసుకోవడము, ఆ కంట్రీస్ని లొకేట్ చేసుకోవడము, రివర్స్ తీసుకోవడము, ఆ కంట్రీస్ని లొకేట్ చేయడము. ఎక్కువ అడుగుతుండే క్వశ్చన్స్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైల్ రివర్ ఉందనుకోండి, నైల్ రివర్ ఏ కంట్రీస్ నుంచి వెళ్తుంది, అమెజాన్ రివర్ ఏ కంట్రీస్ నుంచి వెళ్తుంది, అంటే జాగ్రఫికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఒక రివర్ తీసుకుంటే టాప్ 10 రివర్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లెంత్ అండ్ స్మాలెస్ట్ రివర్స్ వరల్డ్లో, అదొక పారామీటర్. ఒక 10 రివర్స్ తీసుకుంటే ఆ 10 రివర్స్ సంబంధించిన జాగ్రఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? సే ఇంకోటి మీకు June 21 క్వశ్చన్, ఐసోథర్మ్స్. నేనైతే అసలు నాకు ఇట్ వాస్ జస్ట్ ఐ వాజ్ రైటింగ్ లైక్ ప్రిలిమ్స్. నాకు అట్నే అనిపించింది. నేను ప్రిపేర్ అయ్యే టైంలో ఇవన్నీ బాగా ప్రిపేర్ అయిపోయేది. అన్ని ఎన్సీఆర్టీ బుక్సే, ప్రతిదీ ఎన్సీఆర్టీ బుక్కే. June 21, September 23, December 21, March 3, January 3 నా బర్త్డే. అదొక దానికి కూడా జాగ్రఫికల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. ఇంపార్టెన్స్ ఏంటిది? ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎర్త్ అండ్ సన్, అపీలియన్, పెరీలియన్, అపోగి, పెరిగియన్ ఉంటుంది చూసినా, ఆ డేట్లు ఇవన్నీ, రైట్?
సో ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఎన్ని కంట్రీస్ నుంచి వెళ్తుంది, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ ఎన్ని కంట్రీస్ నుంచి వెళ్తుంది, దాని మీద మేజర్ సిటీస్ ఏంటివి, రైట్. సో ఇవన్నీ అంటే నార్మల్లీ వెన్ యూ ప్రిపేర్ ఫర్ ఎగ్జామ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్. ఈ మైండ్ సెట్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో వాళ్ళు ఏ రోజు కూడా ప్రిలిమ్స్ డిస్క్వాలిఫై కారు. ఇది ఒక్కసారే, వన్స్ ఫర్ ఆల్ ప్రిపరేషన్ ఇదంతా. ఒకసారి చదివి పెట్టుకున్నారు అనుకోండి, మీరు ఎప్పుడు అటెంప్ట్ ఇచ్చినా ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుంటే అయిపోద్ది. ప్రిలిమ్స్ కష్టం, మెయిన్స్ డెడ్ ఈజీ అమ్మ. మెయిన్స్ ఆడుకోవచ్చు, చెప్తాను కదా. మెయిన్స్ చాలా, ప్రిలిమ్స్లో 1/10 మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ అంటే. ప్రిలిమ్సే టఫ్ ఎగ్జామ్. ప్రిలిమ్స్ కాంపిటీషన్ ఎక్కువ, ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రిపరేషన్. ఎక్కడ క్వశ్చన్ వస్తుందో తెలియదు మనకి, ఏ ఏరియాస్ ప్రిపేర్ కావాలో తెలియదు. మళ్ళీ యూ షుడ్ గ్యాదర్ సో మచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. చదవడం ఒక ఎత్తు అయితే దాన్ని మళ్ళీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవడము. బట్ ఎగ్జామ్ పోయినాక మనం చదివినంత ఒక సైడ్ ఉంటుంది, అడిగేది ఇంకో సైడ్ ఉంటుంది. అడిగిన దాంట్లో 30% కూడా మనకు తెలిసి ఉండవు. ఈవెన్ వీ కాంట్ ఆన్సర్ 30% క్వశ్చన్స్, 70% ఫ్లూకే. నేను చెప్తాను కదా, ప్రిలిమ్స్లో ఎవరైనా క్వాలిఫైడ్ అంటే ఈవెన్ దే డోంట్ నో. మీ అందరికీ యూ ఆల్ టాక్ అబౌట్ టీనా దాబీ, రైట్. టీనా దాబీ ఎన్ని మార్క్స్ ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫైడ్ అనుకుంటారు చెప్పండి మీరు? ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది కదా పిల్లకి, ఎన్ని మార్క్స్ ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫైడ్ అనుకుంటాను? 0.3 మార్క్స్. 0.3 మార్క్స్ ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫైడ్ ఆ పిల్ల. ఆ 0.3 మార్క్స్ రాకపోయి ఉంటే ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చేది కాదు, ప్రిలిమ్స్లో పోయేది. ప్రిలిమ్స్లో పోతే ఎట్లా చూస్తారు? ప్రిలిమ్స్ తప్పింది అనుకోండి, హౌ సొసైటీ విల్ సీ, ఫెయిల్ అని చెప్తారు. నాకు రూమ్మేట్ ఉండే, నేను ఆ పేరు చెప్పాను ఎందుకంటే ఏపీలో ఇప్పుడు మంచి పొజిషన్లో ఉన్నాడు సార్, ఆయన ఆఫీసరు. ప్రిలిమ్స్ ఎప్పుడైనా సరే 1 మార్కు 2 మార్కులతోనే క్వాలిఫై అయ్యాడు, కానీ ప్రతిసారి ఇంటర్వ్యూ. మెయిన్స్ ఈజీ, అది నేను చెప్పే పాయింట్ అదే. మెయిన్స్ ఈజీ, ప్రిలిమ్స్ డిఫికల్ట్. ప్రిలిమ్స్లో 50% ఎంత హార్డ్ వర్క్ ఉంటుందో 50% లక్ అంతే ఇంపార్టెంట్. మెయిన్స్లో లక్ ఉండదు, మీ ఓన్ హార్డ్ వర్కే. మీరు ఎంత కష్టపడితే అన్ని మార్కులు మెయిన్స్. ప్రిలిమ్స్ అట్లా కాదు. ప్రిలిమ్స్ మనం చదవడము, ఆ మూమెంట్లో ఆ ఇయర్లో క్వశ్చన్ పేపర్ మన తగ్గట్టు వచ్చిందనుకోండి, సేఫ్ సైడ్లో ఉంటాం. మనకు తగ్గట్టు లేదనుకోండి క్వశ్చన్ పేపరు, మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ అటెంప్ట్ కూర్చోవాల్సిందే, రైట్. ఓకే, సో కమింగ్ టు మెట్రోపాలిటన్ ప్లానింగ్ కమిటీ, ఎంపీసీ, రైట్. నాకు అందుకే ఈ న్యూమరికల్స్ వచ్చినప్పుడు అదే క్వశ్చన్ గుర్తుకొస్తుంది, $1,000,000+ సిటీస్, రైట్. సో గుర్తుపెట్టుకోవాలి, తప్పదు, రైట్. ఇఫ్ టేక్ మెట్రోపాలిటన్ ప్లానింగ్ కమిటీ, సో సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మెట్రోపాలిటన్ మీన్స్ దోస్ ఏరియాస్ విచ్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ 2 municipalities. Areas having 2 municipalities, that is 2 municipal corporations or 2 municipal councils, right. Simply it is simple logic to remember the metropolitan area, right. So if you take this metropolitan planning committee, 2/3 are elected and 1/3 is nominated, right. 2/3 are elected and 1/3 is nominated. So who will nominate the members? It is the state government. It is the state government that will nominate the members. It is the state government that will nominate the members to the metropolitan planning committee, and 2/3 are elected, and these elected members are, remember, these are elected from the local bodies, that is they are elected from the what you call the constituent corporations, councils and nagara panchayats. It is the elected members of nagara panchayats, municipal councils and municipal corporations who will elect the members to the metropolitan planning committee, right. It is the elected members of municipalities. It is the elected members of municipalities, right, who are elected to this metropolitan planning committee, all right. So what is the purpose of this MPC? The purpose of metropolitan planning committee is to make plans for the overall development of metropolitan area. The purpose of MPC is, right, to make plans for the comprehensive development, for the overall development of the metropolitan area.
comprehensive development of metropolitan area. Comprehensive development of metropolitan area. Right? So this is right the purpose of MPC. Right? The best example మనం హైదరాబాద్లో HMDA ఉంది. హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ, HMDA. It is an example of MPC. Right? GHMC వేరు, HMDA వేరు. GHMC is municipal corporation, Greater Hyderabad Municipal Authority, right? Municipal corporation. HMDA is Hyderabad Metropolitan Development Authority. So HMDA. So it is a metropolitan development, right? An authority that is meant for bringing overall development of the metropolitan area of Hyderabad. Alright? So that is what MPC. So both MPC and DPC, they are involved in making of plans for the comprehensive development or overall development of the districts. Alright? So this is about MPC and DPC. Right? A special features of municipalities, a special features of 74th Amendment Act. ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఇవి. ఆర్టికల్ 243ZD అండ్ ఆర్టికల్ 243ZE. రైట్? దే ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రైట్? నెక్స్ట్. రైట్? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ what you call 73rd and 74th Amendment Acts. Alright? Take down a question. Alright? Explain the working of local bodies in India. Explain the working of local bodies in India. Alright? So I want to mention one point. While writing this answer, if possible, do read the recommendations given by second ARC. Alright? The report of second ARC on local bodies. Alright? So second ARC లో we have a separate report on local bodies. అందులో మీకు నచ్చిన ఒక 5-6 పాయింట్లు తీసుకోండి. మొత్తం చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ర్యాండమ్గా పిక్ చేసుకొని ర్యాండమ్గా ఇష్యూస్ తీసుకోండి. ఒక 5-6 పాయింట్స్ తీసుకోండి. జస్ట్ ఎందుకంటే మీకు అలవాటు కావాలి. యూజింగ్ ఆఫ్ సెకండ్ ARC అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ కమిషన్. రైట్? యూజ్ సెకండ్ ARC, second administrative reforms commission. Alright? So coming to your doubt, Shashidhar, yes, metropolitan planning committee, MPC is a constitutional body. Both DPC and MPC are constitutional bodies. Alright? They are constitutional bodies. Alright? Right? So this is about 73rd and 74th Amendment Acts. Right? So now let us move towards judiciary. Let me talk about judiciary. Alright? Judiciary. Alright? So what is the constitutional role of judiciary in India, particularly the Supreme Court? Alright? So if you take the constitutional importance of judiciary, alright? So wherever there is written constitution, we have a judiciary that acts as a watchdog of constitution. So the constitutional importance of judiciary is to act as a watchdog of watchdog of what you call watchdog of constitution. Alright? Watchdog of constitution. So this is the constitutional importance, and wherever there is written constitution, so we have this judiciary, a judiciary which is independent. So independent judiciary is a watchdog of constitution. Alright? So what is the most important instrument
of judiciary. Alright, what is the most important instrument of judiciary that makes judiciary to act as a watchdog? What is the important instrument of judiciary that makes the judiciary to act as a watchdog? Judicial review na judicial activism. మీకు రెండే ఆప్షన్స్, judicial review na or judicial activism. Which one will make judiciary to act as a watchdog? Review, judicial review. Good, it is judicial review, right? So without judicial review, there is no point in having judiciary. Judicial review lekunda judiciary useless, right? So judiciary అంటే మనం ఇంతకుముందు చెప్పిన వాచ్ డాగ్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్, కుక్క, కాపలా కుక్కకు స్ట్రెంత్ ఎక్కడ ఉంటుంది? కాళ్ళల్లోనా పళ్ళల్లోనా? మీరు చెప్పాలి ఆన్సర్. పళ్ళకే కదా, మనం భయపడేది కుక్క కలుస్తుందని కదా. సో జ్యుడిషియల్ స్ట్రెంత్ ఏంటిది? జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అంటే కుక్క పళ్ళ టైప్ అన్నట్టు, రైట్? అర్థం కాదు. యాక్టివిజం అంటే ఏంటిదా? సో ఇట్ ఈస్ జ్యుడిషియరీ గివింగ్ డైరెక్షన్స్, డైరెక్టింగ్ ది what you call other two organs, that is directing legislature and executive. ఏ పని చేయాలి, ఎలాంటి లాస్ చేయాలి, ఎలాంటి పాలసీస్ చేయాలి చెప్పడం, జ్యుడిషియరీ చెప్పడం. లాస్ట్ ఇయర్ యూపీఎస్సీ మెయిన్స్లో క్వశ్చన్ ఇదే, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో వచ్చింది, రైట్? సో జ్యుడిషియల్ ప్రోయాక్టివ్ రోల్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ. సో జ్యుడిషియరీ గివింగ్ డైరెక్షన్స్ టు ది గవర్నమెంట్ ఇన్ మేకింగ్ ఆఫ్ లాస్. అది మరి కెన్ యూ యాక్సెప్ట్ సచ్ ఎ రోల్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ ఆర్ నాట్? ప్రోయాక్టివ్ రోల్ ఆర్ జ్యుడిషియల్ యాక్టివిజం, రైట్? అది మంచిదా కాదా, అలా చేయొచ్చా అంటే అది కరెక్టేనా కాదా? వెదర్ జ్యుడిషియరీ కెన్ గివ్ డైరెక్షన్స్ టు ది లెజిస్లేచర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్, వెదర్ జ్యుడిషియరీ కెన్ గివ్ డైరెక్షన్స్ టు లెజిస్లేచర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్. ఆ డైరెక్షన్స్ ఇవ్వడం మంచిదా కాదా మీరు చెప్పండి. మంచిది. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు తమ బాధ్యత మర్చిపోతారో, ఎప్పుడైతే లెజిస్లేచర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వాళ్ళ బాధ్యత, వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫుల్ఫిల్ చేయరో, అలాంటప్పుడు గుర్తు చేయాల్సింది ఎవరు? జ్యుడిషియరీ. చైల్డ్ లేబర్ అబాలిషన్ యాక్ట్ బాగా మంచి ఎగ్జాంపుల్ అది. చైల్డ్ లేబర్ అబాలిషన్ యాక్ట్ 1986లో వచ్చింది. సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ డైరెక్షన్స్ ఇవ్వనంత వరకు దెర్ ఇస్ నో సచ్ లా. సుప్రీంకోర్టు ఇన్ ఎంసీ మెహతా కేస్, ఎంసీ మెహతా వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ తమిళనాడు కేసులో ఇట్ హాస్ గివెన్ డైరెక్షన్స్ టు ది గవర్నమెంట్. ఆ జడ్జిమెంట్ వచ్చిన తర్వాతనే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ మేడ్ చైల్డ్ లేబర్ అబాలిషన్ యాక్ట్. అర్థమైందా మీకు? అంతేందుకు ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్, ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ కూడా సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ తర్వాతనే, రైట్? సో అంటే అర్థం ఏంటిదంటే ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ, గవర్నమెంట్ కానీ లెజిస్లేచర్ కానీ వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఫుల్ఫిల్ చేయరో, అలాంటప్పుడు there is nothing wrong in reminding their responsibilities. There is nothing wrong in judiciary giving the directions, alright? So it is a common thing, alright? So this is what about judiciary. So judiciary is the most important organ of the state because it is the one which will act as a guardian of constitution, watchdog of constitution, alright? So if you take the basic characters of Indian judiciary, if you take the basic features are basic characters of Indian judiciary is characterized by 3 eyes, right? There are 3 eyes, right? 3 kallu, trinetrudu అని అర్థం, right? I always equate the judiciary with Lord Shiva. 3 kallu ఉంటాయి, right? That is 3 eyes. What is first eye? Independence. First eye is independence. Second eye is impartial. And third one is impartial, independence and that is unbiased. That is unbiased judiciary. దీనికి ఇంకో పేరు పెట్టిన నేను, రైట్? ఇట్ ఈస్
integral. It is integral. Independent, impartial and integral judiciary. These are the basic features of Indian judiciary. Independent judiciary, impartial judiciary and integral judiciary. Alright. So I'll take a break here for 10 minutes. After 10 minutes again we'll meet, and after the break I'll talk about appointment and removal of judges. I'll start with Supreme Court. I'll talk about the procedure for appointment, the institution of collegium, how this collegium got evolved and how it got changed. Right. So don't run away, wait for 10 minutes.
ఎట్లొచ్చినావు ఎట్లొచ్చినావు అవి బాగా వచ్చినావా? అయిపోయిందా? ఇప్పుడు నేను ఆ క్లాస్ కాలేదు కదా. సో if you take this independence, so independence from whom? When we talk about independence, అసలు ఇండిపెండెన్స్ అంటే అర్థం ఏంటిది? ఇండిపెండెన్స్ ఎవరి నుంచి, రైట్? సో ఇండిపెండెంట్ జుడిషియరీ మీన్స్ a judiciary that is independent from the influence of both legislature as well as executive. It is independence from both legislature and executive, right? It is independence from the influence of legislature and executive, right? So it is only then the judiciary can act. The judiciary can have impartial. What do you mean by impartial? Impartial అంటే అర్థం ఏంటిది? Unbiased. It is unbiased judiciary. ఎవరికి ఎలాంటి ఫేవరెటిజం చూపించనిది, రైట్? సో ఎవరికి ఫేవర్ చెయ్యనిది, రైట్? దట్ ఈస్ అన్బయాస్డ్ ఆర్ ఇంపార్షల్ జుడిషియరీ, రైట్? ఇంపార్షల్ ఆర్ అన్బయాస్డ్, రైట్? సో that is neither showing biasness to legislature or executive or government or anyone. So normal ga if you take any litigation, in 90% of the litigations that comes to Supreme Court, government is one of the litigant, right? మీరు ఏ litigation తీసుకున్నా అందులో ఒక litigant ఎవరు? గవర్నమెంటే. మరి జుడిషియరీ సుప్రీం కోర్ట్ గవర్నమెంట్కి ఫేవర్ చేయాలా చేయకూడదా, రైట్? సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, గవర్నమెంట్ జుడిషియరీ ఈజ్ ఇంపార్షల్, ఎవరికి కూడా ఫేవర్ చేయడానికి వీల్లేదు, అందరికీ అన్బయాస్, దట్ ఈస్ వాట్ ఇంపార్షల్, రైట్? సో దో ఇట్ ఈస్ గవర్నమెంట్ విచ్ అపాయింట్స్, జుడిషియరీని అపాయింట్ చేసేది ఎవరు? గవర్నమెంటే కదా. దో గవర్నమెంట్ అపాయింట్స్ జుడిషియరీ, బట్ స్టిల్ government is not favored. The judiciary will not favor anyone. So all are treated equally. There is no kind of partiality. So there is no partiality in working of judiciary. So unbiased or no partiality. Unbiased or no partiality in the working, right? So this is how we should remember. Integral. What do you mean by integral judiciary? What do you mean by integral judiciary? So if you take integral judiciary, so integral judiciary means it is judiciary which is hierarchically organized. Judiciary that is hierarchically organized judiciary. It is hierarchically organized, alright? That means the entire system of courts, if you take the system of courts in India, at the highest we have Supreme Court, top lo undedi Supreme Court, ఆ తర్వాత high courts, ఆ తర్వాత subordinate courts or district courts, right? So all these courts, right, all these courts in India are hierarchically organized. They are organized in a hierarchical manner. They are organized hierarchically, alright? Supreme Court, High Court and all the subordinate courts. We have district courts, sessions courts and different types of courts, alright? So that is what meant by integral. Integral means the courts which are organized in a hierarchical manner. The courts which are organized in a hierarchical manner, alright? So we call it as integral judiciary, alright?
So these are the three important characters. These are the three important characters, right? One is what you call independent judiciary, impartial judiciary, and integral judiciary. So as a part of this, right, today let me talk about the appointment and removal of judges of Supreme Court, right? So Article 124 of the Constitution is a గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన article. It is Article 124 of the Constitution that deals with appointment and removal. It is Article 124. It is Article 124 that deals with appointment and removal of ఇది సేమ్ ఆర్టికల్, మనకు సపరేట్ ఆర్టికల్ సేమ్ లేవు. అపాయింట్మెంట్కి రిమూవల్కి ఒకటే ఆర్టికల్, దట్ ఈస్ ఆర్టికల్ 124 ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. ఇట్ ఈస్ ఆర్టికల్ 124 ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ దట్ డీల్స్ విత్, it is article 124 of the constitution that deals with appointment and removal. All right, so all right, so we have what you call appointment of judges act, appointment of judges act. So according to this appointment of judges act, all right, the judges of Supreme Court are appointed by President of India, right? The Chief Justice of India and all other judges of Supreme Court are appointed by President of India on the advice of executive, right? So on the advice of executive, so it is President of India, it is President of India who appoints. It is President of India who appoints judges of Supreme Court. Judges of Supreme Court are appointed by President of India based upon the advice of executive, right? Based upon the advice of executive, right? So executive means whom? It is the Prime Minister and the Council of Ministers, right? It is the Prime Minister and Council of Ministers. So normally we have law ministry, we have law ministry. గుర్తుపెట్టుకోండి, it is law ministry that will prepare, right, the names of judges, the names of judges of the names of judges to be appointed. So ఎవరిని అపాయింట్ చేయాలన్నది law ministry డిసైడ్ చేస్తుంది. So right, it is the law ministry, it is the law ministry that will determine, that will recommend the names, that will recommend the names to the President of India, and it is President who will appoint. So ఎవరిని అపాయింట్ చేయాలన్నది లా మినిస్ట్రీ డిసైడ్ చేస్తుంది, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ లా మినిస్ట్రీ దట్ విల్ అపాయింట్, దట్ విల్ రికమెండ్ ది నేమ్స్. సో ఎవరినైతే లా మినిస్ట్రీ రికమెండ్ చేస్తుందో వాళ్ళని మాత్రమే జడ్జెస్గా అపాయింట్ చేయడము. ఇట్ ఈస్ దే హూ ఆర్ అపాయింట్ యాజ్ జడ్జెస్ ఆఫ్ what you call Supreme Court. So according to this Judges Act, alright, the total strength of judiciary was fixed at 9, initial ga 9, right? And the senior most judge is appointed as CJI, right? The senior most judge of Supreme Court is appointed as CJI. ఇప్పుడు కూడా అదే పద్ధతి, రైట్? ద వన్ హూ ఈజ్ సీనియర్, ఎవరైతే ఉన్న వాళ్ళలో సీనియర్ ఉంటారో అతన్ని CJIగా అపాయింట్ చేయడము, ఇది పద్ధతి. కానీ ఇక్కడ ఏంటిది, it is President who is appointing and the names are recommended by government, that is law ministry. So do judiciary has any role in appointment of judges? అపాయింట్ చేసేది జడ్జెస్, ఓకేనా? అపాయింట్ చేసేది ఎగ్జిక్యూటివ్, అపాయింట్ ఇట్ ఇస్ జడ్జెస్. మరి గవర్నమెంట్కి వాళ్ళంతా పొలిటీషియన్స్ కదా. ఇప్పుడు టేక్ దిస్ గవర్నమెంట్, హూ ఈస్ గవర్నమెంట్? ఇట్ ఈస్ పొలిటీషియన్స్. Do you think that these politicians, do you think that politicians have a knowledge of judiciary? Do they have any knowledge of judiciary? No, they don't have any knowledge of judiciary. All right, so that means these politicians without any knowledge of judiciary, these politicians without any knowledge of judiciary, they are appointing judges,
So this has become a point of debate in India. This has become a point of debate in India, right? Okay. So this issue came to what you call Supreme Court. This debate came to Supreme Court, all right, in the form of SP Gupta versus Union of India case, all right, in the form of SP Gupta versus Union of India case, all right. In 1981 exact చెప్పాలంటే SP Gupta versus Union of India case. It was in this case, right, the issue has come in front of Supreme Court, right. So in this case, for the first time, Supreme Court said that even there should be a role for judiciary in the appointment of judges of Supreme Court. It was in this case, SP Gupta versus Union of India case. It was in this case. ఈ కేసులో మొట్టమొదటిసారిగా సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే, రైట్, జ్యుడిషియరీకి కూడా సుప్రీంకోర్టు కూడా రోల్ ఉండాలి. అంటే గవర్నమెంట్ ఒక్కటే కాదు, రైట్, సుప్రీంకోర్టు కూడా ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలని చెప్పింది. సో ఎలా ఇన్వాల్వ్ కావాలి? కోర్టు మొత్తం ఇన్వాల్వ్ కాదు, అందరు జడ్జెస్ ఇన్వాల్వ్ కాదు. సో ఒక కొత్త వ్యవస్థ స్టార్ట్ చేశాను. ఆ వ్యవస్థ పేరు ఏంటంటే కొలీగియం, రైట్. సో ఇట్ ఈస్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ కొలీగియం. It is the institution of collegium, right, which was started in this 1981. For the first time it was in 1981. The institution of collegium got started, right. So if you take this collegium, initially this collegium has two senior most judges of Supreme Court, right. It is two senior most judges of Supreme Court, right, and this collegium is headed by CJI. So CJI is normally the head of the collegium, consisting of two other senior most judges. And here this collegium is required to give its opinion, right. So collegium, if you take the role of collegium, it is required to give its opinion maatrame, right. It can give its opinion, right. It can give opinion while recommending the names of judges. So that means what? It is just an opinion which is not binding. అంటే కొలీజియం ఇచ్చిన ఒపీనియన్ అపాయింట్మెంట్ ప్రాసెస్లో ఎలాంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయలేదు, రైట్. అది ఒపీనియన్ మాత్రమే. ఇట్ ఈస్ అడ్వైస్, అంతే. సింపుల్ చెప్పాలంటే ఒక అడ్వైస్, అంతే. అపాయింట్ చేయాలా వద్దా వాళ్ళు అడ్వైజ్ ఇస్తారు. అడ్వైజ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుద్ది? గవర్నమెంట్ యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు. ఇప్పుడు కొలీజియం అడ్వైజ్ ఎవరికి ఇస్తుంది? ప్రెసిడెంట్కా, లా మినిస్ట్రీకా? ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇది టు ది లా మినిస్ట్రీ. ద ఒపీనియన్ గివెన్ బై కొలీజియం, ఇట్ ఈస్ టు ది లా మినిస్ట్రీ. ద ఒపీనియన్ ఈస్ గివెన్ టు ది లా మినిస్ట్రీ. It is to the law ministry. The opinion will be given to law ministry. All right. So this is the alright, the original working of collegium. So initially when collegium was started, collegium was started appudu, right, then pedda effective role లేదు. It was only what we call an opinion giving body, right. It is meant to give opinion, right. The law ministry, opinion to the law ministry, right. So this is what the role of collegium initially. Later on we see a role change in the collegium, right. In the second judge case, right. If you take this second judge case, alright, that is advocates on record of Supreme Court, alright, versus Union of India case, simply second judge case. In this case there were changes brought in the working of collegium. Alright. So now
Before this before this second judge case, it was only an opinion giving body. It was just an opinion giving body. But now it has become more effective. Right? Supreme Court has become more effective in its working. First of all, the strength of the collegium was increased to 4. The strength of collegium was increased to 4. Right? Then, alright, ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే every recommendation made by collegium, it is based upon majority of the decision. It is based upon majority of the decision. That means what? CJI cannot take his own view. CJI తన సొంత నిర్ణయం తీసుకోవడానికి వీలు లేదు. రైట్? ఎప్పుడైతే కొలీగియంలో మెజారిటీ ఉంటుందో అప్పుడు మాత్రమే రికమెండ్ చేయాలి. రైట్? ఒకవేళ మెజారిటీ లేకపోతే రికమెండ్ చేయడానికి వీలు లేదు. రైట్? సో now it is 4, the strength was increased to 4, and every decision is taken by collegium on the principle of majority. Only when there is majority opinion, the president can give the collegium can give its recommendations are made only when there is majority. In case if there is no majority, ఒకవేళ మెజారిటీ లేకపోతే, మెజారిటీ ఉంటేనే రికమెండ్ చేయాలని చెప్తున్నాం కదా. ఒకవేళ కొలీగియంలో మెజారిటీ లేదనుకోండి, అప్పుడు రికమెండ్ చేయొచ్చా చేయకూడదా? చేయకూడదు. రైట్? మెజారిటీ లేనప్పుడు రికమెండ్ చేయడానికి వీలు లేదు. రైట్? ఇదే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అంటే ఏంటిది? what you call the opinion given by the recommendations given by CJ of Supreme Court as a head of collegium, right? It should be only based upon majority. So first of all, CJ has no power to give his personal recommendations. Second thing, right? That is, CJ cannot give his personal opinions. Second thing, the CJ should give the recommendations only when there is majority. Third thing, CJ should recommend whatever accepted in the collegium. దాన్ని మ్యానిపులేట్ చేయడానికి కూడా వీలు లేదు. కొలీగంలో ఏ నిర్ణయం మీద తీసుకుంటారో అదే ఫార్వర్డ్ చేయాలి తప్పించి మ్యానిపులేట్ చేయడము, చేంజెస్ చేయడము, తన సొంత నిర్ణయం చెప్పడం దానికి రైట్, దెర్ ఈస్ నో ఛాన్స్ ఆర్ దెర్ ఈస్ నో వే ఆఫ్ గివింగ్ హిస్ పర్సనల్ థింగ్స్. రైట్? దిస్ ఈస్ వాట్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ కొలీగం. రైట్? థర్డ్ జడ్జ్ కేసు, దట్ ఈస్ in 1997 when there was a presidential reference. Right? So Supreme Court clearly said that everything is in written format. So either recommending a person or rejecting a person. ఒక పర్సన్ని రికమెండ్ చేయాలన్నా, ఒక పర్సన్ రిజెక్ట్ చేయాలన్నా ప్రతిదీ కూడా రాతపూర్వకంగా ఉండాలి, లిఖితపూర్వకంగా ఉండాలి. ఓరల్ రికమెండేషన్స్ చెల్లవు. రైట్? రైట్? సో హౌ 4 మెంబర్స్ కదా, కొలీగంలో 4 ఉంటారు. నలుగురిలో మెజారిటీ అంటే ఏంటిది? 3/4. ఒకవేళ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ఉంటే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ 2 ఇద్దరు వేస్తున్నారు, ఇద్దరు నో అని అనుకున్నాం, అప్పుడేం చేయాలి? వెదర్ CJ హ్యాస్ ఎనీ డిస్క్రిషన్ వెన్ దెర్ ఈస్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఒపీనియన్, డూ CJ హ్యాస్ ఎనీ డిస్క్రిషన్? కొలీగంలో ఇద్దరు ఒప్పుకోలేకపోతే అలాంటప్పుడు CJ తన సొంత నిర్ణయం తీసుకోవచ్చా? తన ఒపీనియన్ పెట్టచ్చా? ఛాన్సే లేదు. ఒకవేళ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ వ్యూస్ ఉన్నా, రైట్, అంటే దెర్ ఇస్ నో యునానిమిటీ, అంటే వెన్ దెర్ ఇస్ నో యునానిమిటీ ఆర్ వెన్ దెర్ ఇస్ నో మెజారిటీ, ఈవెన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ CJ షుడ్ నాట్ ఫార్వర్డ్ ది రికమెండేషన్స్. రైట్? సో ఈక్వాలిటీ ఉన్నప్పుడు కూడా CJ ఫార్వర్డ్ చేయడానికి వీలు లేదు. రైట్? అంటే లా మినిస్ట్రీకి రికమెండ్ చేయడానికి వీలు లేదు. ఎప్పుడు రికమెండ్ చేయాలి? ద ఓన్లీ కండిషన్ టు రికమెండ్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ మెజారిటీ. ఒకటే కండిషన్. ఇంకా ఎలాంటి కండిషన్స్లో రికమెండేషన్స్ని ఫార్వర్డ్ చేయడానికి వీలు లేదు. రైట్? దిస్ ఈస్ ది కండిషన్. రైట్? రైట్? దిస్ ఈజ్ అబౌట్, coming to your doubt, the strength of Supreme Court is always led by it is always
determined by law of parliament. There is no doubt in that. Shashidhar, right? You are talking about the strength of Supreme Court. So strength of Supreme Court is always determined by law of parliament. Starting point. I am talking about the strength of collegium. Collegium is 4 and it is majority of 4. Alright, this is one thing. And what are the qualifications required to get appointed as judge of Supreme Court? So we have seen the procedure. So it is collegium. Now here every recommendation made by what you call collegium, right? It is forwarded to law ministry. Here point in the 2017-18 law, we have seen the worst crisis in India, a worst judicial crisis. India law 2017-18 లో పెద్ద క్రైసిస్ వచ్చింది. దెర్ వాజ్ అ టగ్ ఆఫ్ వార్ బిట్వీన్ జ్యుడిషియరీ అండ్ గవర్నమెంట్కి జ్యుడిషియరీ మధ్యలో చాలా పెద్ద గొడవలు జరిగినాయి. ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందంటే గొడవ 2014లో స్టార్ట్ అయింది. నరేంద్ర మోడీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిన తర్వాత నరేంద్ర మోడీకి ఒక పెట్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది. దాని పేరే ఎన్జేఏసి, నేషనల్ జ్యుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్స్ కమిటీ. రైట్, కొలీగం వ్యవస్థని రద్దు చేసి ఎన్జేఏసిని తీసుకొచ్చిండు. రైట్, సో NJAC was brought by the government, right? National Judicial Appointments Committee. The purpose of this National Judicial Appointment Committee is to recommend names for the appointment of judges of Supreme Court as well as High Court. So remember, not only recommending names for appointment but also transfers. The role of collegium is not just for appointment. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, అది ఒక అపాయింట్మెంట్లోనే కాదు. It is not just in appointments. It even has a role. Right, the collegium has a role both in appointments as well as transfers. And oka high court nunchi inko high court ki alan transfer cheyadam. Same is NJAC. Right, even if you take this NJAC is also involved in what you call appointments as well as transfers. All right, so that is the government of India in 2014 itself, it has given this idea, and in 2015 by passing 99th Amendment Act. So 99th Amendment Act చాలా important. 99th Amendment Act, it has brought this, it has created NJAC. కానీ ఎక్కువ రోజులు లేదు, within one year HDFC Bank, just give me a break. I'll just be in line. Okay, so it is not in 1982, it is in 1981. Even it is a clarified point. 81-82 SP Gupta case. Alright, so now the question is, the recommendation is given by collegium, it is forwarded to law ministry. Right, I was talking about NJAC kada. Okay, NJAC. So this NJAC ఎవరు అది చెప్తాను. అది ఫస్ట్ NJAC గురించి మాట్లాడిన తర్వాత దెన్ విల్ కమ్ టు రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ collegium. Okay, so if you take this NJAC, so NJAC was created by 99th Amendment Act. Right,
where if you take the purpose of this NJAC, if you take the purpose of NJAC, the purpose of NJAC was to recommend names, alright. So half are from executive and half are from judiciary, alright. So 50-50%, and it is headed by CJ of Supreme Court, alright. And only when there is unanimity, it is only then the names are recommended for appointment. అంటే ఎన్జేఏసీలో మొత్తం 6 మెంబర్స్, 6 మెంబర్స్, 3 ఆర్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ సైడ్ అండ్ 3 ఆర్ ఫ్రమ్ జ్యుడిషియరీ, అండ్ ఇట్ ఈస్ హెడెడ్ బై సిజేఐ. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, వీఆర్ సేయింగ్ ఇట్ యాజ్ యునానిమిటీ. అసలు యునానిమిటీ ఛాన్స్ ఉంటుందా? విల్ దెర్ బి ఎనీ యునానిమిటీ? ఛాన్స్ ఉంటుందా? ఛాన్స్ ఉండదు. ఎందుకు? ఆడ గవర్నమెంట్ సమయంలో 3 ఉన్నారు, 3 ఆర్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్. సో గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళని సుప్రీంకోర్టు సపోర్ట్ చేయొచ్చా? చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు. పోనీ సుప్రీంకోర్టు ప్రపోజ్ చేసిన నెంబర్స్ని గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేస్తుందా? చెయ్యదు, రైట్. ఒకవేళ గవర్నమెంట్ ప్రపోజ్ చేసిన నేమ్స్ని అందరు యాక్సెప్ట్ చేసింది అనుకోండి, గవర్నమెంట్ ప్రపోజ్ చేసిన నేమ్స్ని, పేర్లని అందరు యాక్సెప్ట్ చేసింది అనుకోండి, రేపు పాటు జడ్జిగా అపాయింట్ అయిన తర్వాత వాడు ఎవరికి ఫేవర్ చేస్తాడు? గవర్నమెంట్గా ఫేవర్ చేస్తాడు. మీరు చూడండి, ఇండియాలో మొన్న లాస్ట్ 5 ఇయర్స్లో 50-60 సంవత్సరాల నుంచి పెండింగ్లో ఉన్న క్రిటికల్ కేసెస్ కూడా పాస్ అయినాయి. అయిందా లేదా? క్రిటికల్ కేసెస్, ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జిమెంట్స్ అన్నాం మనం వాటిని. ఆ ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జిమెంట్స్ ఏంటివి? బాబ్రీ మసీద్, రామ్ జన్మభూమి కేసు, అదే ఇంకోటి ట్రిపుల్ తలాక్ ఇష్యూ. అసలు ఎప్పుడు సాల్వ్ కావనుకున్న కేసులు అయిపోయినాయి. ఎందుకు? ఎలా కేసు అంటే, అఫ్ కోర్స్ దెర్ ఈస్ అ లాజిక్ యూజ్. అది ఇట్ ఈస్ నాట్ బేస్డ్ అపాన్ కమ్యూనిటీస్, ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ అపాన్ ప్రాపర్టీ, రైట్. ఇఫ్ టేక్ దిస్ అయోధ్య కేస్, ఇట్ వాస్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ అపాన్ ప్రాపర్టీ బిట్వీన్ 2 people. ఇట్ ఈస్ బిన్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్, రైట్. ఒక స్థల వివాదం లాగా దాన్ని సాల్వ్ చేసింది. సేమ్లీ ఈజ్ వాట్ యు కాల్ ట్రిపుల్ తలాక్, రైట్. షాబానో కేసులో 30 years నుంచి పెండింగ్లో ఉన్నది, దానికి కంక్లూజన్ వచ్చింది. అంటే ఇలాంటి కేసులు, అంటే ఇక్కడ ఏంటిది? గవర్నమెంట్ ఫేవర్ చేసిందా లేదా? ఆధార్ కేసు, ఇంకొకటి ఆధార్ కేసు గవర్నమెంట్ ఫేవర్లో వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటిదంటే, ఎన్జేఏసీ మీద ఉన్న క్రిటిసిజం ఏంటిదంటే, వెన్ ద నేమ్స్ విచ్ ఆర్ ప్రపోజ్డ్ బై గవర్నమెంట్ అండ్ వెన్ దే ఆర్ అపాయింట్ యాజ్ జడ్జెస్, ఆబ్వియస్లీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? దే విల్ షో బయాస్నెస్, దే విల్ బి పార్షల్, అంతే కదా. గవర్నమెంట్కి అనుగుణంగా ఉంటారు వాళ్ళంతా. మరి డోంట్ యు థింక్ ఇట్ హాస్ వయలేషన్ ఆఫ్ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ? జ్యుడిషియరీ అంటేనే ఇంపార్షాలిటీ, ఎవరికి ఫేవర్ చేయండి. సో నౌ వి సీ అ కైండ్ ఆఫ్ ఫేవరెటిజం, దేర్ ఈజ్ ఫేవరెటిజం. అందుకని ఏమైంది? నెక్స్ట్ ఇయర్, విత్ ఇన్ 1 year, దిస్ ఎన్జేఏసీ హ్యాస్ బీన్ స్క్రాప్డ్ అవుట్, ఇట్ ఈస్ బీన్ రిమూవ్డ్, రైట్. ద మెజారిటీ బెంచ్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్, రైట్, అండర్ కేఆర్ సింగ్ సీజే ఉన్నప్పుడు దే హ్యావ్ వాట్ యు కాల్ స్క్రాప్ దిస్ ఎన్జేఏసీ, రైట్. టుడే there is no NJAC, it is again collegium. సో ఎన్జేఏసీ ఉన్నంత వరకు అటు గవర్నమెంట్కి జ్యుడిషియరీ మధ్య ఇద్దరి మధ్యన ఫైటింగ్. సో మీరు ఇప్పుడు కూడా మీరు 2017-18 మ్యాగజైన్స్, న్యూస్ పేపర్స్ చూసుకుంటే, రైట్, ఇదే కనపడుతుంది, జ్యుడిషియల్ క్రైసిస్ ఇన్ ఇండియా, రైట్. ఇదొకటి. సెకండ్ థింగ్, ఇంకొక ఇష్యూ ఏంటంటే, ఓపెన్గా లా మినిస్ట్రీ హ్యాస్ క్రిటిసైజ్డ్ సీజే. నాకు బాగా గుర్తు, 2018 నవంబర్ 26 అంటే ఏంటిది? కాన్స్టిట్యూషనల్ డే. ఆ రోజు ఇట్ ఈస్ సెలబ్రేటెడ్. ఆ రోజు ఢిల్లీలో ఫంక్షన్ జరిగినప్పుడు సీజే హ్యాస్ క్రిటిసైజ్డ్ లా మినిస్ట్రీ హ్యాస్ క్రిటిసైజ్డ్ సీజే, రైట్. అప్పుడే ద డిబేట్ ఆన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ హ్యాస్ కమ్, రైట్. అప్పుడు ఆ డయాస్ మీద, ఆ ఫంక్షన్లో కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ అన్న పదము, దాని మీద పెద్ద డిబేట్ స్టార్ట్ అయింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు యూపీఎస్సీ వరుసగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతూనే ఉన్నది. ఇంతవరకు మీరు చూడండి, యూపీఎస్సీలో కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ అన్న పదం లేకుండా యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ లేదు, రైట్. అయితే జిఎస్లో మన ఎథిక్స్ పేపర్లు అడగడము, లేదంటే దీంట్లో మన పాలిటీ గవర్నెన్స్ పేపర్లు అడగడం. మీరు రైట్, ఇన్ కేస్ నాకు డౌట్ ఉంటే యూ జస్ట్ సీ లాస్ట్ 5 years యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్, దేర్ ఈజ్ అ క్వశ్చన్ ఆన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ. నేను 2018లో ఒక వీడియో చేసిన. ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఫర్ నారాయణ IAS అకాడమీ.
అప్పుడు ఉన్నప్పుడు నేను ఫస్ట్ నారాయణ ఐఏఎస్ అకాడమీకి ఫస్ట్ వీడియోస్ చేసింది నేనే. రైట్. సో దాంట్లో ఇవన్నీ ఉంటాయి వీడియోస్ మీకు. నేను చేసిన ప్రతి వీడియో మీద యూపీఎస్సీలో క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఎవ్రీ వీడియో దట్ ఐ మేడ్ దెర్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ ఇన్ యూపీఎస్సీ. రైట్. సో కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ ఎందుకు వచ్చిందంటే ద రికమెండేషన్స్ మేడ్ బై కొలీగమ్, ద రికమెండేషన్స్ గివెన్ బై కొలీగమ్, దే వర్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ బై లా మినిస్ట్రీ. సో నార్మల్గా ఏంటిది, కొలీగమ్ విల్ ఫార్వర్డ్ ది రికమెండేషన్స్ టు లా మినిస్ట్రీ, అంతే కదా. కొలీగమ్ విల్ మేక్ అ లిస్ట్ అండ్ దిస్ లిస్ట్ విల్ బి గివెన్ టు లా మినిస్ట్రీ. లా మినిస్ట్రీ ఏం చేసిందంటే నార్మల్గా పద్ధతి ఏంటిదంటే కొలీగమ్ ఏ సీక్వెన్స్లో అయితే లిస్ట్ ఇస్తుందో ఆ సీక్వెన్స్లోనే అపాయింట్మెంట్స్ జరగాలి. రైట్. ది అపాయింట్మెంట్స్ యాజ్ జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ షుడ్ బి మేడ్ ఇన్ ద సేమ్ సీక్వెన్స్ యాజ్ గివెన్ బై కొలీగమ్. కొలీగమ్ ఏ సీక్వెన్స్లో ఇస్తే ఆ సీక్వెన్స్లోనే ఇవ్వాలి. కానీ లా మినిస్ట్రీ ఏం చేసిందంటే సీక్వెన్స్ ఫాలో కాకుండా ఎవరైతే నెక్స్ట్ ఉన్నారో అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ కాకుండా థర్డ్ ఫోర్త్ అన్ని అపాయింట్ చేసింది జడ్జెస్గా. సీక్వెన్స్ని మిస్ చేసింది. సీక్వెన్స్ని మిస్ చేయడం అంటే అర్థం ఏంటిది, యు ఆర్ వయలేటింగ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సీనియారిటీ. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఫస్ట్ సెకండ్ కాదని థర్డ్ ఫోర్త్ అపాయింట్ చేసినప్పుడు ఏమవుద్ది, వాట్ అబౌట్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్, వాళ్ళ సీనియారిటీ లాస్ కారా? ఇది పెద్ద డిబేట్ జరిగింది ఇండియాలో. అంటే వెదర్ లా మినిస్ట్రీ హ్యాస్ అ డిస్క్రిషన్ టు చూస్ ద నేమ్స్. అప్పుడు రవిశంకర్ ప్రసాద్ లా మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా 2017-18లో హీ వాజ్ ద లా మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా. వెదర్ లా మినిస్ట్రీ హ్యాస్ దిస్ పవర్ టు మ్యానిపులేట్ ద నేమ్స్, దే కెన్ సెలెక్ట్లీ చూస్ ద నేమ్స్. అంటే వాళ్ళకి నచ్చిన వాళ్ళని చూస్ చేసుకోవచ్చా? కొలీగమ్ ఏం చెప్పిందంటే సీక్వెన్స్ ఎలా ఉంటుందో అలానే రికమెండ్ చేయాలని చెప్పింది. లా మినిస్ట్రీ ఏమని చెప్పిందంటే లేదు నాకు ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళని నేను రికమెండ్ చేసుకుంటాను చెప్పింది. ఇద్దరి మధ్యన కాన్ఫ్లిక్ట్స్ కొలీగమ్ అండ్ లా మినిస్ట్రీ మధ్యన. 3 సంవత్సరాలు అసలు అపాయింట్మెంట్స్ జరగలేదు. 474 వేకెన్సీస్ ఇండియాలో హైకోర్టులో వేకెన్సీస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కాన్ఫ్లిక్ట్, బికాస్ ఆఫ్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ వాట్ యు కాల్ జుడిషియరీ అండ్ వాట్ యు కాల్ బికాస్ ఆఫ్ కొలీగమ్ అండ్ లా మినిస్ట్రీ దెర్ వాజ్ నో వాట్ కాల్ అపాయింట్మెంట్స్, వేకెన్సీ in high courts. When there is vacancy in high courts, then who will solve the cases? ఎంతసేపు పెండెన్సీ పెరిగింది కోర్టులో కేసెస్ పెరుగుతున్నాయంటే అపాయింట్మెంట్స్ చేస్తే టైంకి అపాయింట్మెంట్స్ అయితే ఇవన్నీ కేసులు సాల్వ్ అవుతాయి. అసలు జడ్జెస్ని అపాయింట్ చేయకుండా హౌ కెన్ యూ ఆస్క్ టు సాల్వ్ ద కేసెస్? అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్లో లిటిగెంట్ ఎవరు? గవర్నమెంట్. అంటే అర్థం చేసుకోండి, గవర్నమెంట్ కావాలని చేస్తుందా లేదా? ఇదంతా చేసేది ఎవరు? గవర్నమెంటే కదా. వాళ్ళు టైంకి అపాయింట్ చేయకపోతే కేసెస్ సాల్వ్ కాదు. కేసెస్ ఎవరి మీద ఉన్నాయి? గవర్నమెంట్ మీద ఉన్నాయి. ల్యాండ్ రిఫార్మ్ కేసు, ఫార్మ్ లాస్ కేసు, డాటా ప్రొటెక్షన్ లాస్ మీద ఎన్ని కేసులు ఉన్నాయి, ఎన్ని కేసు పెండెన్సీస్ ఉన్నాయి. మీకు అంతెందుకు 500 నోట్ల మీద ఇంకా కేసు అట్నే ఉంది, అది కంప్లీట్ సాల్వ్ కాలేదు. డిమానిటైజేషన్ అయిందా లేదా? డిమానిటైజేషన్ 500 నోట్స్, 1000 రూపీస్ నోట్స్, ఇంకా కేసు ఇంకా అది కంప్లీట్ సాల్వ్ కాలేదు. పెండెన్సీ కేసు అంటే కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. రైట్. సో we see this kind of problems. This is what judicial crisis is. Right. Overaction role of law ministry. అంతే కదా. నాకు నచ్చిన పెట్టుకుంటా, నాకు నచ్చిన అపాయింట్ చేసుకుంటా అంటే అర్థం ఏంటిది? ఎవరైతే గవర్నమెంట్ ఫేవర్ చేస్తారో వాళ్ళని అపాయింట్ చేసుకోవడం. అంటే యు ఆర్ వాట్ యు కాల్ డైల్యూటింగ్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ. రైట్. హయ్యెస్ట్ లెవెల్లో ఇన్స్టిట్యూషన్ అది. జ్యుడిషియరీ అంటే హయ్యెస్ట్ లెవెల్ ఇన్స్టిట్యూషన్, అంతే కదా. అలాంటి దాన్ని డైల్యూట్ చేయడం. ఒక్కటి మాత్రం నేను చెప్తా, ఒక్కటి పాయింట్ నేను చెప్తా. ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఇండియాలో ఉన్న మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ డైల్యూట్ అయిపోయినాయి, వాటి పవర్స్ తగ్గిపోయినాయి. ఆర్టీఐ పోయింది, సిఐసి సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ కంప్లీట్గా డైల్యూట్ చేసేసింది, దాని పవర్స్ మొత్తం తీసిపడేసింది. ఎలక్షన్ కమిషన్ పవర్స్ని డైల్యూట్ చేసింది. ఐ డోంట్ థింక్ దట్ ఐమ్ అగేన్స్ట్ బీజేపీ. నా ఓటు ఎప్పుడైనా బీజేపీకే ఉంటుంది, ఇప్పుడు కాదు. నేను 99 నుంచి నాకు ఓటు హక్కు వచ్చినప్పటి నుంచి నా ఓటు బీజేపీకి. రైట్. కానీ బట్ వీ కెన్ నాట్ యాక్సెప్ట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డైల్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, పవర్స్ తీసేయడం. రైట్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యు కాల్ ది క్రైసిస్. క్వశ్చన్ రాసుకోండి. ఈ క్వశ్చన్ మీకు ఆన్సర్ రాయాల్సింది ఎక్కడి నుంచి అంటే మన హిందూ పేపర్ చదవండి.
హిందూ పేపర్ చదవండి, ఫ్రంట్ లైన్లో మంచి మంచి ఆర్టికల్స్ వచ్చినాయి 2017, 18, 19లో, పర్టికులర్ 18, 19లో యూ హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్ ఆర్టికల్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ లైన్ మ్యాగజైన్. ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా ఫ్రంట్ లైన్ మ్యాగజైన్? హిందూ పేపర్ వాళ్ళది అది కూడా, ఫ్రంట్ లైన్ మ్యాగజైన్, రైట్. ఫ్రంట్ లైన్ మ్యాగజైన్లో యూ హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్ ఆర్టికల్స్ ఆన్ జ్యుడిషియల్ క్రైసిస్, రైట్. explain the procedure for appointment of judges of Supreme Court, and what was the controversy on the role of collegium, and what was the controversy on the role of collegium, right. So this is what you should right. Now, what are the qualifications required to get appointed as judges of Supreme Court? So we have seen the procedure. Let me talk about qualifications, right. If you take qualifications required, so these qualifications are, first of all, should be citizen of India. They should be citizen of India. One is citizen of India. Second one is they should be a judge in one or more high courts for a period of not less than 5 years, right. Judge for 5 years in one or more high courts, right, for at least 5 years, అంటే 5 or more than 5 years in at least one or more high courts. Or the third qualification is should be an advocate, right, for at least 10 years, right. Should be an advocate alright, for at least 10 years in one or more high courts or even judiciary in Supreme Court, right. So either judge for 5 years or advocate for 10 years, or any distinguished jurist, alright, even a member of Bar Council of India or head of Bar Council of India. So any distinguished jurist, even a distinguished jurist can be appointed as judge of Supreme Court, right. Jurist చెప్తా, anyone who is in judicial profession, advocate general, attorney general, solicitor generals, additional solicitor generals, ఇలాంటి judicial positions హోల్డ్ చేసిన వాళ్ళు, రైట్. ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్సన్, ఎమినెంట్ పర్సన్, రైట్. పేరు ప్రఖ్యాతలు ఉన్నవాళ్ళు, రైట్. సో జ్యుడిషియల్ పొజిషన్లో మంచి పేరు తెచ్చుకున్న వాళ్ళని. సో అన్ ఎమినెంట్ మెంబర్ అండ్ అన్ ఎమినెంట్ జ్యూరిస్ట్, రైట్. లాస్ట్ టైం చూసినాం మనం, అంటే ఎవరు, లలిత్ కుమార్, right. Without being an advocate, without being a judge of Supreme Court, he became CJ of India. Justice Venkatramana పోయిన తర్వాత, after Justice Venkatramana, maybe అనుకుంటా, Lalit Kumar, right, the former CJ of India, right. So without being a judge of Supreme Court, he became CJI. అప్పుడు ఈ పాయింట్ డిబేట్లోకి వచ్చింది, right. It is an eminent jurist. Even an eminent jurist can be appointed as judge of judge of Supreme Court, right. And all these judges are appointed by President of India based on the recommendations made by collegium అని చెప్తాం, కానీ డైరెక్ట్ ఇవ్వదు. collegium గుర్తుపెట్టుకోండి, collegium will recommend the names to law ministry, from law ministry to
ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ లా మినిస్ట్రీ హ్యాస్ నో డిస్క్రిషన్. లా మినిస్ట్రీకి ఎలాంటి చాయిస్ లేదు. కొలిగం ఎలా ఫార్వర్డ్ చేస్తే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అలానే ప్రెసిడెంట్కి ఫార్వర్డ్ చేయాలి. మ్యానిపులేట్ చేసే అధికారము, చేంజెస్ చేసే అధికారము లా మినిస్ట్రీకి లేదు. రైట్. సో లా మినిస్ట్రీ హ్యాస్ నో పవర్. లా మినిస్ట్రీ హ్యాస్ నో పవర్ టు చేంజ్ ఆర్ ఆల్టర్ ద నేమ్స్. రైట్ అమ్మా. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ వర్క్స్ ఉంటాయి, కానీ అపాయింట్మెంట్లో మాత్రము వాళ్ళు పెద్దగా తలదూర్చడానికి వీలు లేదు. రైట్. సో శాలరీస్, అలవెన్సెస్, సీట్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, దే విల్ టేక్ అ డెసిషన్. లా మినిస్ట్రీ విల్ టేక్ అ డెసిషన్. కానీ అపాయింట్మెంట్లో మాత్రము ఇట్ షుడ్ బి ఇంపార్షాలిటీ. ద రీజన్ ఫర్ నాట్ గివింగ్ డిస్క్రిషన్ టు లా మినిస్ట్రీ ఈజ్ రైట్ టు మెయింటైన్ ఇంపార్షాలిటీ, టు మెయింటైన్ అన్బయాస్నెస్. అదొక్కటి మెయింటైన్ చేయడం కోసమే ఇదంతా. రైట్. యాక్చువల్గా కాన్స్టిట్యూషనల్లీ స్పీకింగ్ లా మినిస్ట్రీ ఈజ్ ద వన్ విచ్ షుడ్ రికమెండ్ ద నేమ్స్. ఒరిజినల్గా బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ దిస్ కొలిగం వ్యవస్థ రాకముందు ఎవరు రికమెండ్ చేసేవాళ్ళు? లా మినిస్ట్రీయే కదా. కొలిగం వ్యవస్థ వచ్చిన తర్వాతనే ఇదంతా మారింది. 1980కి ముందు రైట్ వ్యవస్థ ఏంటిది? లా మినిస్ట్రీ ఎలా చెప్తే ప్రెసిడెంట్ అలా అపాయింట్ చేసేవాడు. బట్ ఇప్పుడు ఏంటిది? కొలిగం వచ్చింది, కొలిగం రోల్ మారిపోయింది, జ్యుడిషియరీ రోల్ అసెప్టివ్ అయిపోయింది. దట్ ఈస్ టుడే వి సీ అన్ అసెప్టివ్ రోల్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ. రైట్. రైట్. సో నౌ దిస్ ఈజ్ వాట్ there is an increased role of colleague. Right. The only thing is to maintain that impartiality, to avoid favoritism. లేకపోతే ఏమవుతుంది? గవర్నమెంట్ తను నచ్చిన వాళ్ళని తీసుకొచ్చి సుప్రీంకోర్టులో అపాయింట్ చేస్తుంది. మీకు రవిశంకర్ ప్రసాద్ హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ అడ్వకేట్. మీరు మోస్ట్ ఆఫ్ ది వాట్ యు కాల్ మినిస్టర్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది పొలిటికల్ మెంబర్స్ ఐదర్ దే ఆర్ సివిల్ సర్వెంట్స్ ఆర్ దే ఆర్ అడ్వకేట్స్. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు ఎప్పుడు కపిల్ సిబ్బల్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో, కపిల్ సిబ్బల్, జయరామ్ రమేష్ వీళ్ళంతా ఎవరు? అడ్వకేట్స్ ఇన్ సుప్రీంకోర్టు. రైట్. సో ఇప్పుడున్న మేఘావల్ ఆయన కూడా అడ్వకేటే, రవిశంకర్ ప్రసాద్ అడ్వకేటే. సో వీళ్ళంతా కూడా సుప్రీంకోర్టు జ్యుడిషియరీని బాగా అలవాటు పడిన వాళ్ళు, వాళ్ళ జీవితం అక్కడనే స్టార్ట్ అయ్యి అందులోనే పండిపోయిన వాళ్ళు. సో దే ఆర్ మేడ్ యాజ్ లా మినిస్టర్స్. రైట్. సో లా మినిస్టర్లో మాత్రం ఒకటి రైట్, గవర్నమెంట్స్ విల్ మెయింటైన్ ప్రొఫెషనలిజం. అట్లీస్ట్ మీకు వేరే మినిస్ట్రీస్లో ఆ ప్రొఫెషనలిజం ఉన్నా లేకున్నా లా మినిస్ట్రీలో మాత్రం ఆ జ్యుడిషియరీకి సంబంధించిన వ్యక్తులను మాత్రమే అపాయింట్ చేస్తారు. ఇది మాకున్న అంటే నేను అబ్జర్వ్ చేసిన ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే, ఏ గవర్నమెంట్ పవర్లోకి వచ్చినా, ఏ పొలిటికల్ పార్టీ పవర్లోకి వచ్చినా జ్యుడిషియరీ తోటి సంబంధం ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే లా మినిస్టర్గా అపాయింట్ చేయబడుతున్నారు. రైట్. ఇప్పుడు బండి సంజయ్ ఉన్నాడు, ఏ మినిస్ట్రీ ఇచ్చిండు? డిఫెన్స్ ఇచ్చిందా? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ డిఫెన్సా? మినిస్టర్ ఆయనకేం వచ్చారు? హోమ్ మినిస్టర్ ఏమున్నది ఆయనకేమొచ్చు? రైట్. సి నార్మల్ మినిస్ట్రీస్ వేరు, కానీ లా మినిస్టర్ డిఫరెంట్. రైట్. మళ్ళీ వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం ఎంపీస్, కొంతమంది ఫస్ట్ టైం ఎంపీస్ ఏంటిది? దే ఆర్ బీన్ గివెన్ మినిస్ట్రీస్. రైట్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ అబౌట్ the appointment process. Now coming to, I have mentioned about qualifications. Citizen of India should be an advocate for 10 years, or should be judge for 5 years, or an distinguished jurist. Right. Coming to removal process. Right. How they are removed. Right. Remember, it is the same article of article 124. It is same article 124 that deals with the removal. Right. Appointment and removal, it is mentioned in article 124. But remember, in our constitution we don't have a specific procedure originally. మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఒరిజినల్గా క్లియర్ రిమూవల్ ప్రాసెస్ మెన్షన్ చేయలేదు. We don't have a specific removal procedure in article 124. It is Judges Enquiry Act. Right. It is Judges Enquiry Act. So it is this Judges Enquiry Act which is the basis for removal of judges of Supreme Court. Right. It is Judges Enquiry Act which is the basis for removal of Supreme Court. Right. ఒక సింగిల్ లైన్లో చెప్పాలి అంటే, these judges are removed only after passing a resolution in both the House of Parliament separately by special majority.
రైట్. సో వితౌట్ పాసింగ్ రెజల్యూషన్ తీర్మానం అన్నది 2 హౌజెస్లో సపరేట్గా పాస్ చేయాలి. దట్ ఈస్ బై స్పెషల్ మెజారిటీ. ఈ సింగిల్ లైన్ చెప్పడానికి దానికి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది. రైట్. ప్రొసీజర్ ఏంటిదంటే దిస్ ప్రాసెస్ కెన్ బి ఇనిషియేటెడ్ ఇన్ ఐదర్ హౌస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. అది లోక్సభ కావచ్చు లేదా రాజ్యసభ కావచ్చు. రైట్. ప్రాసెస్ ఇనిషియేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆ ఛార్జెస్ మీద, రైట్, ఛార్జెస్ ఫర్ రిమూవింగ్ ది జడ్జెస్, ఛార్జెస్ ఉండాలి కదా, దాన్ని ఏమంటాం ఛార్జెస్ తెలుగులో? ఆరోపణలు. ఆరోపణలు ఉంటాయి కదా. సో ఆ ఛార్జెస్ మీద అట్లీస్ట్ 100 మెంబర్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లోక్సభ ఆర్ 50 మెంబర్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రాజ్యసభ సంతకం పెట్టాలి. రైట్. అంటే మెంబర్స్ ఆఫ్ ద హౌస్ సపోర్ట్ చేయకుండా, మెంబర్స్ ఆఫ్ ద హౌస్ సపోర్ట్ లేకుండా రెజల్యూషన్ తీర్మానాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి వీలు లేదు. రైట్. ఆ రెజల్యూషన్ కంటైనింగ్ ది ఛార్జెస్, రైట్, అలిగేషన్స్, రైట్, ఏ ఛార్జెస్ అయితే వాళ్ళు అలెజ్ చేస్తున్నారో ఆ ఛార్జెస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి వీలు లేదు. సో ఛార్జెస్ని రెజల్యూషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అంటే దేర్ షుడ్ బి అ సపోర్ట్ ఆఫ్ ది మెంబర్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లోక్సభ. రైట్. In case of Lok Sabha, it requires a support of 100 members, and in case of Rajya Sabha, it is 50 members. So without the support of this what you call members, right, a resolution cannot be introduced. All right, this is one thing. Ikkada inkoka funny thing entidante, though it has the support of members, there will be enquiry committee. Shashidhar, you are right. So you are ahead of my discussion. మీరు చెప్పేది నాకు ముందు ఉన్నది. రైట్. ఫస్ట్ అయితే రెజల్యూషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం. రైట్. సో రెజల్యూషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అంటే 100 మంది లేదా 50 మంది లోక్సభ రాజ్యసభలో. రైట్. సో దో ఇట్ ఈస్ సపోర్టెడ్ బై ది మెంబర్స్ ఆఫ్ ద హౌస్, చైర్ మే యాక్సెప్ట్ ఆర్ చైర్ మే నాట్ యాక్సెప్ట్. సో జడ్జెస్ ఎంక్వైరీ యాక్ట్ ప్రకారము, according to Judges Enquiry Act, it is not always necessary for the chair to accept the resolution. The resolution may be accepted or may not be accepted. That means what? Chair has discretion. Alright. So that is, the chair can take a decision after having due consultations. Right. So consultations తర్వాతనే ఒక నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు. అది చైర్ కెన్ టేక్ అ డెసిషన్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ కన్సల్టేషన్స్, డ్యూ కన్సల్టేషన్స్. ఎవరిని కన్సల్ట్ అవుతాడు? ప్రైమ్ మినిస్టర్ని కన్సల్ట్ కావాలన్నా, ప్రెసిడెంట్ కన్సల్ట్ కావాలన్నా. సో బేసికల్గా ఏంటంటే ఎమినెంట్ మెంబర్స్ ఇన్ దట్ ఫీల్డ్. రైట్. వీ హ్యావ్ వాట్ యు కాల్ అటార్నీ జనరల్. ద లీగల్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ ప్రొవైడ్ ఆల్ ద లీగల్ అడ్వైస్ టు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. రైట్. అటార్నీ జనరల్ ఉన్నాడు మనకు. ద ప్లీడర్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్, దట్ ఈస్ సొలిసిటర్ జనరల్ ఉంటారు. సో వీ హ్యావ్ దిస్ ఎమినెంట్ పర్సన్స్. సో ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ డ్యూ కన్సల్టేషన్స్ ది చైర్ కెన్ టేక్ ది యాక్షన్. సో ఇమీడియట్గా యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆఫ్టర్ కన్సల్టింగ్ దీస్ ఎమినెంట్ మెంబర్స్ ది చైర్ కెన్ టేక్ యాక్షన్. నాకు ఇంకా బాగా గుర్తు, 2018లో అప్పుడున్న చీఫ్ జస్టిస్ దీపక్ మిశ్రా, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా దీపక్ మిశ్రా, రైట్, ఆయన మీద రాజ్యసభలో ఒక రెజల్యూషన్ ఇంట్రడ్యూస్ అయింది. రాజ్యసభలో 60 మెంబర్స్ ఆఫ్ సపోర్టెడ్ ది ఇంపీచ్మెంట్ ఆఫ్ సిజేఐ. అప్పుడున్న చైర్పర్సన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ వెంకయ్య నాయుడు రిజెక్ట్ చేశాడు, యాక్సెప్ట్ చేయలేదండి. అప్పుడే ఫస్ట్ టైం తెలిసింది నాకు. రైట్. ఎందుకు తెలిసిందంటే ఇదంతా తతంగం ఎప్పుడు జరిగిందంటే December 25, 26. December 25 పబ్లిక్ హాలిడే, December 26 పబ్లిక్ హాలిడే. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటిదంటే, హౌ ఆన్ పబ్లిక్ హాలిడేస్ దేర్ కెన్ బి అఫీషియల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆఫ్ బిజినెస్? పబ్లిక్ హాలిడేస్లో హౌ దేర్ కెన్ బి అఫీషియల్ కన్సల్టేషన్స్? నా క్వశ్చన్, నాకున్న డౌట్ అదే, ఇప్పుడు కూడా అదే డౌట్ నాకు. సో వెంకయ్య నాయుడు సెడ్ దట్ హీ హాస్ కన్సల్టెడ్ ది ఎమినెంట్ మెంబర్స్ అండ్ హీ టుక్ అ డెసిషన్ ఆఫ్ నాట్ అలౌవింగ్ ద రెజల్యూషన్. హీ హ్యాస్ రిజెక్టెడ్ రెజల్యూషన్. అంటే రాజ్యసభలో 60 మంది సంతకం పెట్టినా సరే రాజ్యసభ చైర్మన్ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. రైట్. హీ సెడ్ దట్ హీ టుక్ ది అడ్వైస్ అండ్ హీ హాస్ జస్ట్ రిజెక్టెడ్. నాకు వచ్చిన డౌట్, ఇవాళ December 25 కదా, క్రిస్మస్ పబ్లిక్ హాలిడే కదా, అండ్ నెక్స్ట్ డే దాని ఏంటిది బాక్సింగ్ డే ఏదో ఉంటుంది, దానికి ఆ రోజు కూడా హాలిడే ఉండే. నేను తెల్లారి నా క్లాస్ ఉన్నది, తెల్లారి ఐ వాజ్ అబౌట్ డే క్లాస్. నాకు పెద్ద ఫన్నీ థింగ్ అనిపించింది.
రైట్. సో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటిదంటే చైర్ హ్యాస్ ఎవ్రీ డిస్క్రిప్షన్. మళ్ళీ ఒకసారి చూసిన when I read judges inquiry act again, then I came to know that చైర్ హ్యాస్ డిస్క్రిప్షన్. యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు. అంటే లోక్సభలో రాజ్యసభలో సంతకాలు అయినా సరే, సపోర్ట్ ఉన్నా సరే, రిక్వైర్డ్ సపోర్ట్ ఉన్నా సరే, చైర్ హ్యాస్ ఎవ్రీ డిస్క్రిప్షన్. చైర్ హ్యాస్ ఎవ్రీ డిస్క్రిప్షన్ ఇన్ what you call accepting the or this resolution. If it is accepted, there will be general discussion on the charges. అంటే ఆరోపణలు ఏంటి, చార్జెస్ ఏంటి, దాని ఒక డిస్కషన్ జరుగుతుంది. ఆఫ్టర్ డిస్కషన్ దీస్ చార్జెస్ విల్ బి రెఫర్డ్ టు అన్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ కమిటీ, దట్ ఈస్ ఎంక్వైరీ కమిటీ. దెర్ విల్ బి a separate inquiry committee. Alright. So it is a 3-member inquiry committee. It is a 3-member inquiry committee. Alright. So it is this 3-member inquiry committee who will, alright, who will investigate the charges. So first one is introduction of resolution. Introduction of resolution. Second one is, alright, this resolution, it requires support of 100 or 50, right, as the case may be. Then there will be a general discussion. That is, here the discussion will be restricted only onto the charges. There will be a general discussion. Then there will be what you call inquiry. Inquiry by a 3-member body. Inquiry by a 3-member body. Who are these 3 members? ఇప్పుడు ఇంకోటి, who are these 3-member body? It consists of CJ of Supreme Court, one senior most judge of Supreme Court, right? So CJ of Supreme Court or CJ of Supreme Court or a senior most judge of Supreme Court. అంటే సుప్రీం కోర్ట్ నుంచి ఒకరు, ఆ సీజే కావచ్చు లేదా ఒక సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జి కావచ్చు. హైకోర్టు నుంచి ఒకరు, దట్ ఈస్ సీజే ఆఫ్ ఎనీ హైకోర్ట్. సీజే ఆఫ్ ఎనీ హైకోర్ట్. థర్డ్ మెంబర్ ఈస్ అ డిస్టింగ్విష్డ్ జ్యూరిస్ట్. ఇట్ ఈస్ దిస్ 3 members, right? CJ of Supreme Court or a senior most judge of Supreme Court. Second one is CJ of any high court, and third one is a distinguished jurist. It is these 3 members. It is this 3-member committee which will investigate the charges. It is this 3-member committee which will investigate the charges. Okay. So after investigating the charges, based upon the report given by this inquiry committee, there will be voting, right? So the majority that is required in the voting is special majority. Special majority means 2/3 of all the members present and voting, right? Here it is 2/3 of all the members. 2/3 of all the members present and voting. Alright. Alright. It is 2/3 of all the members present and voting. This is the majority that is required. Right. So after passing in the first house, it will be sent to second house. Second house lo malli there will be general discussion, and based upon report of this inquiry committee there will be voting. So second house lo kuda ఖచ్చితంగా స్పెషల్ మెజారిటీ కావాలి. రెండు హౌసెస్ యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే జడ్జెస్ ఆర్ రిమూవ్డ్. ఓన్లీ వెన్ both the houses accepts, it is then the judges are removed. ఒకరు యాక్సెప్ట్ చేసి ఇంకొకరు యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే రిమూవ్ చేయబడరు. రైట్. ఆఫ్టర్ పాసింగ్ ఇన్ సెకండ్ హౌస్ విల్ బి సెంట్ టు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ టు సైన్. పెట్టాల్సిందే. ఒకవేళ సంతకం పెట్టలేదు అనుకోండి, ప్రెసిడెంట్ పోతాడు. రైట్. హీ విల్ బి ఇంపీచ్. అంతే కదా. రైట్. వాట్ ఈస్ ద గ్రౌండ్ ఫర్ ఇంపీచింగ్ ప్రెసిడెంట్? వెన్ ప్రెసిడెంట్ డోంట్ లిజన్ టు ద వర్డ్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, హీ విల్ బి ఇంపీచ్. ఆర్టికల్ 61 ప్రకారం. రైట్. వయలేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్, ఇట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ వయలేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్. పెట్టడు అన్న కాన్సెప్ట్ రాదు. పెట్టకపోతే ప్రెసిడెంట్ కూడా పోతాడు. ఇక్కడ వీటో లేదు. ఇంపీచ్మెంట్లో వీటో లేదు. రైట్. పార్లమెంట్ రెజల్యూషన్ పాస్ చేసింది అంటే ప్రెసిడెంట్ నోరు మూసుకొని సంతకం పెట్టాల్సిందే. ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ బౌండ్ టు గివ్ హిస్ అసెంట్. రైట్. ఓకే.
అమ్మా లోక్సభ పవర్ఫుల్లా రాజ్యసభ పవర్ఫుల్లా మీరు చెప్పాలి. ఇప్పుడు మీ దృష్టిలో మీరేమనుకుంటారో చెప్పండి. ఆబ్వియస్లీ అంతే. ఆల్రెడీ నేను ఛాన్సార్లు చెప్పినా, నేను ఇంతమంది క్లాస్ కూడా చెప్పిన. కంపేర్ ద రోల్ ఆఫ్ రాజ్యసభ అండ్ లోక్సభ. కంపారిజన్ ఈ రెండింటి మధ్యన చాలా క్వశ్చన్లు ఇచ్చిన. ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ లోక్సభ విచ్ ఈస్ పవర్ఫుల్, రైట్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ రిమూవల్ ఆఫ్ judges of Supreme Court. Alright. So this is what about both appointment as well as removal. Alright. Take down a question. Question ఏంటిది ఇప్పుడు? Explain the procedure for removal of judges of Supreme Court. Explain the procedure. Explain the procedure for removal of judges of Supreme Court. Explain the procedure for removal of judges of Supreme Court. So this is what about appointment and removal. So in tomorrow's class I will discuss the functions of Supreme Court. I will complete all the functions, that is appellate jurisdiction, original jurisdiction, appellate jurisdiction, writ jurisdiction, right, adverse jurisdiction of Supreme Court. Then I will complete tomorrow. I think I will complete even High Court also. I will complete both Supreme Court as well as High Courts. All right. So for today I'll stop the class here. And PubAd class starts at 2 o'clock. PubAd class will be from 2 o'clock, right? Okay then. సో ఇంతటితో ఈనాటి కార్యక్రమాలు సమాప్తం.